Good morning, ladies and gentlemen. Please wait for another couple of minutes because physically we are expecting couple of participants. So the online there are a couple of online participants. Uh, just wait for another couple of minutes, right? We are going to start very soon. Ladies and gentlemen, let's wait for another 5 minutes. Please bear with me.
Very good morning to all of you and online participants. The majority are online. So today our topic is collective bargaining and skills required for collective bargaining. My first lecture with regard to the settlement of industrial, what we discussed, the settlement of industrial dispute, conciliation, collective bargaining, and the arbitration and labor tribunal one day. But later, I discussed with you the conciliation in detail, right? We had some cases as well. But this one is new. This is not collective agreement. This is collective bargaining. You will have another session for collective, maybe last one, like collective agreement and the agreements and the collective, right? So before that, we have to discuss what do we mean by collective bargaining. There may be different definitions but I focuses more on ILO convention, the definitions of the ILO convention, right? Because that is the worldwide accepted definition. Uh, uh, 189 members of the ILO, the countries, right? They all have accepted, as the member state, what we believe is, the definitions given by the ILO convention. Well, once again, good morning, online participants. Do you hear me? Do you hear me? Yes, sir. Okay, well, thank you. And what about the presentation? Is it visible? Yes, sir. Okay, thank you. And let us this is not working great. That's fine. Okay, well, what is collective bargaining? This is something like for normal or common definition. The term collective bargaining. Collective means group, right? Collective bargaining refers to the negotiation. Remember the word negotiation. Collectively negotiation of employment terms and conditions, but between an employer and a group of workers. Group of workers is collective. There may be more than one employer. Like when it comes to plantation sector collective agreement, there are a couple of trade unions, right, as a group. And the 22 RPCs, regional plantation companies, right, is moderated to, facilitated by the EFC, Employers Federation Silo, Federation of Silo. So those are groups. They collectively bargain. What is happening is, it is happening at workplaces in general, but there may be, the sectoral bargaining as well. However, it is a collective bargaining refers to the negotiation. The wording negotiation, you have to remember it is a negotiation. So then, in order to negotiate, you should not be arrogant, right? You have to be, faith and, polite, and there are skills that you need to have when it comes to negotiation. Negotiation of employment terms between an employer and a group of workers. Employees are normally represented by, right, a labor union during collective bargaining, right? On behalf of the workers, who 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 are representing, who represents the worker? The trade union. Employer may be one employer or maybe a group of employers, but in general, it is a one employer. Just 1 second, give me 1 minute. So I don't.
sticking. Fine. Just 1 second. Banquet right. Okay, ladies and gentlemen. Now remember what is collective bargaining? Right? It is something like negotiation of employment terms and conditions. Maybe other conditions as well, but you will learn it later. Between employer and the group of workers means trade union. Right? Employees are represented by trade union. Well, what is collective bargaining? Right. Again, the International Labour Organization, ILO. Why I'm selecting the ILO one? We are Sri Lanka is a member of the ILO. And also our labor law has been fine-tuned and saved by the ILO, the provisions of the ILO convention. So therefore, instead of taking definitions from someone else, right, from textbooks, I prefer and I also urge you to refer to the ILO convention. But general term, general definition is there. So what ILO says, International Labour Organization, ILO defines the collective bargaining as the what? Voluntary negotiation. This is very important. You will get the new, because I just little bit updated this presentation last night because I couldn't sleep. So then I was just going through around 12 o'clock. I was watching TV and Cinema World, very nice films are there. So then I tried to sleep but couldn't. Then I wanted to check, my presentation. Then I realized I need to add, certain things. I added, but this is the one. It will be uploaded very soon to the system, and you will get the new hard copies as well. So ILO, look at it, defines the collective bargaining as the voluntary, right? Voluntary, no government involvement to, pose it. Because I'm let me textbook and presentation is there, you can read it and can understand. May share my experience, right, with regard to the collective bargaining. Plantation sector collective bargaining. It was for more than 20 years if I'm not mistaken, but we were discussing how to increase wages, salary, plantation workers' salary up to 1,000. The negotiation took place more than 2 years. And then we summoned them. And then we we said them, right? We are not, we cannot even, ILO, right, complain to us. You are not supposed to, as the member state, it's a voluntary process. The government should, keep, silent. But if they need some help, yes, government can intervene. So that is why we intervene, right, into, to bring them to a certain level. Those, we have plenty of experience, but remember, we sometimes, we have intervened only to the negotiation with regard to plantation sector collective bargaining. Only for that one. Others we don't know, they discuss and they bring, they send it by signing both parties. It will be sent to the Commissioner General, and the Commissioner General or his officers, the legal division will look at whether it is inconsistent with the law in the country. If it is yes, and it will be gazetted. Right? So voluntary, what I am trying to highlight is sometimes the government labor authority try to intervene into the negotiation with regard to collective, when it comes to collective bargaining. But
government should not. It should be a voluntary process, voluntary negotiation. With whom? Negotiation with uh, and between bargaining as voluntary negotiation between employer or employers organization, employer or employers organization, and like EFC, right? Employers organization and workers organization with a view to the regulation of terms and conditions of employment with the voluntary negotiation between employer and the group of workers in order to what? With a view to the regulation of terms and conditions of employment by means of collective agreement. The final result is the collective. So, in order to come to a final result, that is the outcome. You have to negotiate, right? The agenda is there. They will be preparing an agenda, mainly the union, right? And they ask the union, employer to bargain, right? I already shared this experience. I mean, this subject matter, some of the subject matter previously. If you remember that, employer cannot refuse. I don't know whether I discussed with you or someone else. Employer cannot refuse normally, right? When trade union asks for bargaining, employer may refuse. Employer may refuse. When the union is there, for example, right? Union wants to bargain with the employer with regard to enhance the terms and conditions of working conditions of the people, including wages, workers, including wages. So, what happens if employer may refuse it? Right? Collective bargaining has to be taken place between employer and the workers or trade union. Say, for example, XYZ company is there, where is the trade union has been established. Trade union leaders of that organization, maybe the head office is there, some, the mother trade union, but branch trade union is there, they want to bargain with the employer. They request the employer, right? We have to bargain, we need to bargain with you, I mean, with the management, right? On these matters, right? So they will, and maybe asking a discussion with the employer. In case employer refuses, what will happen? Can employer refuse? Online, if a trade union in an organization asks the management or employer, right, to bargain on terms and conditions, right, they will send a letter, the office bearers of the trade union, they will send a letter to the management. Hey, look, right, these are the problems that our workers have, and we need to bargain, right? We need to discuss on these matters, right? So, can employer refuse it? Anyone from respond from the audience? Online? Can employer refuse such request? Can. Sorry, I can't hear you. Yes or no? Can. Yes. ඇහෙන්නේ නැහැ. Yes or no? Yes. Yes. Okay. Percy, right. Very good. You answered. But not always. Remember, not always. The employer is mandated to bargain if certain conditions are satisfied.
such conditions are not satisfied, employer can refuse the bargain. Employer can refuse the bargain. What is that condition? What is that? Did you learn trade union ordinance? Not yet. Industrial Dispute Act. I remember, it was there, somewhere. Look at, no, it will come under, the trade union, right? If a trade union in an organization has 40% or more than 40% threshold of membership. That is the threshold. 40% membership. If a trade union has, there may be, two trade union in one organization. But if one organization is asking to bargain with the management, if such, concerned trade union has 40%, at least 40% membership of the total employment in that organization, employer cannot refuse to bargain. Employer cannot refuse. But if the threshold of membership of that trade union is less than 40% of the total employment in that organization, right, then employer can refuse. So remember, 40% threshold, how does it, how we can make sure that the trade union has 40% threshold? Can anyone raise your voice? How? How do we make sure that, the trade union is saying, I have 40%. Hey, look, employer must bargain with me for my trade union. The trade union says, the employer has to bargain because our trade union has 40% membership. They are saying, the employer is saying, no, you don't have 40%. We have none. In our organization, there is another trade union as well. They also have membership. How you can prove that you have 40% membership? Because sometimes the membership is not declared by the trade union. Right? Because why? Because employer can do something. Sometimes, harass them or some illegal inducement, right, to resign from the trade union. So therefore, normally trade union members, the information of the trade union members are not declared in general. Then how does the trade union, how can trade union prove? How can trade union prove that the trade union which has requested to bargain with the employer, how such trade union can prove that they have 40% of threshold, which is called threshold, right? How it could be done? So this is, you have to learn, right? Not, this is the learning. You have to speak. So you have the total number of employees. So then, right, say you have trade union. You are, you also have trade union operating in my organization. Right? You are requesting me. We have, on behalf of our workers, we have to bargain on these matters. You are writing to me. Right? You are saying that I have 40% threshold of the total employment. So I say, no, you don't have. How do you prove it? I told you categorically, especially
in particular, you are not declaring your membership. You are not declaring the information. Normally, trade unions, they are not declaring purposely, not declaring the information of the members. So then how you can prove it? This is how you need to learn. Why Any- can't they? Because the employer may harass them. Right? Even the check-off facility, remember that. They are asking the check-off facility. Union membership, the employers, the trade union is always asking, check-off facility, but some employers refuse. But there is no legal provision compelling the employer to provide the check-off facility. Forget about it. Because normally trade unions say, right? You say that, for example, these are our members, right? These are our members. We have 40% threshold, right? Okay. So our total number of employees 500, right? You have 300 membership. You submit with the names, but normally they are not submitting the names. But sometimes some unions submit. But why should I believe you? Why should I believe you? Can I ask one by one, right? From the list, hey, look, are you a member of the union? Are you a member of that union? So it's impossible for an employer to ask, all individual employee. So I don't believe what you say. Then what is the option? There is an option. Can you think about it? Okay, let me tell you. Then the employer is refusing. It is the duty of the trade union to write to the Commissioner General of Labour, stating that we are the trade union registered with the trade union registrar, so and so, right? This is our organization. I mean, our trade union exists in like AYBC or whatever the company. We have 40% membership, and we need to bargain with the trade union. We requested work. We need to bargain with the employer. We have requested several times, but employer is refusing. So please intervene into this matter, right? So then the employer, what the trade union division should do, with other couple of officials here, one such request to the Commissioner General is, complaint to the Commissioner General is, Commissioner General receives such information or such request. Within 1 month from that day, Commissioner General has to conduct a poll or referendum. What is called referendum? Referendum means rahas chandayak kiyanto, right? Within 1 month from the request, right, received from the trade union. So it should be the convenient to the employer as well. However, right, it is the duty of the Labor Department to inform the employer that, hey, look, the trade union existing in your company has requested that they have written to the Commissioner, the Department of Labor, stating that they have 40% of threshold and you are refusing to bargain. The employer is refusing to bargain. So therefore, the department has decided to, hold a referendum this date and that date, right? Right, at your work premises, right? You must allow all workers to vote. Okay, so that is how the referendum is conducted in front of the labor. In front of the labor officials, right? They go there, around couple of 5-6 people, and they count how many they have, of the workers have been voted.
I have voted. It is, so it is. But if the trade union is strong, employer can, may something, employer may be doing something. But, what the labor department, that is the procedure, right? We can't avoid that. Then, right, if it could be proved, it becomes the unfair labor practice under the Industrial Dispute Act, right? So, therefore, employer also, they try to manipulate certain things, but 100%, maybe 10%, 5%, the influence. But it's independent, and the members of that trade union, not all total members, right, employer. The members of that trade union come and vote it. Then the voter ballot papers will be counted, and see how many of have voted in favor of the trade union. And then the labor authority look at the total attendance, register, and the total number of employees. And if it is 40%, it is the labor department authority will instruct. No, you can't say no. You have to argue. If not, the labor department can take action. It's also a kind of unfair labor practice. But if the trade union does not have 40% the membership of the total employment, then so employer is not bound to bargain with the trade union. Is it clear? So, but say, when you register with the trade union, Please be loud. and the register with the trade union ordinance. Yes. So they have to give the membership details to the trade union. They are giving, those are manipulated. Who are going to take it? Who are going to take it? Right? The only thing is 40% threshold, right? So would they opt in it? Otherwise, who believe? Remember, if you are an employer, right? Do you believe what I say? Say, you have a company, right? You are the owner of the company, right? Or the director or chairman. So are you believing what I say as trade union? No. Then you say you prove it. The proof is that, then trade union leader, if I'm the trade union leader, I have to write to the Commissioner General, ask him to hold a referendum. It's a poll. Okay. That is the only way to prove it. Once, if the trade union has 40%, no one can refuse the bargain. Okay. The employer cannot refuse the bargain. Well, the ILO, look at now. The International Labour Organization, ILO, defines this collective bargaining as the voluntary negotiation between employer or employers organization and workers organization with a view to the regulation of terms and conditions. So it mainly bargaining deals with the terms and regulations, terms and conditions of employment. By means means what is the final outcome? By means of aiming to by means of collective agreement. Aiming to come to a collective agreement. What is it? ILO Convention 98. ILO Convention 98 concerning the right to organize and collectively bargain. There, convention දෙකක් තියෙනවා ගණන් ගන්න. So this is, what ILO Convention. Sri Lanka is a treaty. Sri Lanka has ratified ILO Convention 98. This is one of the core or fundamental convention. Okay, so this I would like to share my experience with you. Being a person reputing to or looking after ILO matters more than 10 years,
right? They are, I told you 40% threshold, right? If trade union has 40% threshold, employer cannot refuse bargain. ILO is repeatedly questioned in Sri Lanka. Why 40%? Why it cannot be reduced? The ILO wants to reduce this threshold. It means that maybe 40%, sorry, 35%, maybe 30%. So then the employer, we have said them very nicely when I'm writing the report. Hey, look, we have more than 2,000 trade union, registered trade union in this country. The multiplicity of trade union. In that context, single employer cannot bargain with large number of trade unions. So therefore, and at the same time, if they want to, because in one organization there are more than 2, 3 trade unions in operation. So how can an employer bargain with all these? If you reduce it, so someone say 30%, 30%, another 30%. So the employer has to bargain with 3 trade unions on different conditions, but it's not possible. But if they want to bargain, we would like to keep the 40% threshold. If there are multiplicity of trade union in one organization, they can form a federation, right? So they can bargain through the federation. Then they have more than 40%. So we have sent them. Then I have repeatedly, I remember that in one report they have commented that the Sri Lanka is repeatedly saying Kila, but still we encourage Sri Lanka to reduce this, threshold. Right? This is, I would like to share my experience because I have engaged practically with this, the problem. Well, Other federation. they can. Right. They can. I think you have not learned yet what you call that trade union ordinance, or it is called trade union law in the country. Okay, right? There are international conventions and the national law as well. When it comes to national law, there are 3: Constitution, Industrial Dispute Act, and the what? Trade union ordinance. Industrial Dispute Act. That's why you don't have that knowledge, right? When you deal with the trade union law in the country, you will learn what I said. But you will not learn what I said with regard to the ILO conventions and their complaining mechanism and but what is there in the in legislations you will learn. Like the next one, ILO recommendation. Ladies and gentlemen, conventions are open for ratification. 98 conventions we have ratified. Right? And after, within the interval of 2 years, after each 2 years time, reporting has to be made, or report has to be sent to the ILO with regard to co-conventions. Co means fundamental convention. Each, the interval is 2 years time. But take other technical conventions after 5 years. Every 5 years we have to report. What report? How these conventions that Sri Lanka has ratified, how Sri Lanka, the conventions, the provisions of the conventions that Sri Lanka has ratified, how country has implemented those provisions in law and in fact. ඒක අපි හැමදාම ලියලා යවන්න ඕන. අවුරුදු දෙකකට වතාවක් convention, අවුරුදු 5කට වතාවක් technical convention. So recommendations are not for ratification. Those are guidelines, right? We can learn many things from the recommendations, right? So ILO convention recommendation number 91 concerning collective agreements defines collective agreement. This is collective agreement, right? Because what is the final outcome of the collective bargaining? It's a collective agreement, right? As follows. The term collective agreements means all agreements in writing regarding working conditions and terms of employment concluded between an employer, a group of employers, or one or more employers, organization on the one hand, and
on one or more representative workers organization, I mean trade union, or in the absence of such organization, the representatives of the workers duly elected and authorized, but them, let me, it cannot, can you read it? Organization or in the absence of such organization, Organization. the representatives of the workers duly elected Hmm. and authorized by them in accordance with national norms and regulations of the other. Yeah, so it should not be a, right? It may not be a trade union, but some other, representative organization, right? Defined in national laws, right? According to trade union ordinance, we use the wording trade union. But the ILO convention, even 98, it says trade union may be an workers' organization. It doesn't exactly say the trade union. Maybe representative organization, worker representative, right? Here in Sri Lanka, we have trade union. And apart from that, apart from the trade union, we believe and we accept and we, in principle and by law, right, we accept some other worker organization as well. What is that? Not only trade union, right? In order to, if they want to bargain with the employer, there may not be a trade union, but there should be some other organization instead of other body instead of trade union. The name may not be a trade union. What is that? It is accepted as a trade union in this country, as trade union in the equal right. They have equal right to trade union and the other one. It is operating in export processing zones under the BOI Act. Worker organization. It is called worker organization. The name is worker organization, right? Established under the BOI Act. It is also, the worker organization. It is just 1 second. Yeah, workers organization, right? So it is accepted as much as trade union. Those are the two institutions. They have legal, these two organizations, I mean trade union and the workers organization, are accepting legal bodies, right? Bodies to deal with the employer on behalf of their members, right? If you look at the Katunayaka, right? Mainly the Katunayaka, Viyagama, Kogala, workers organization, right? The majority of the trade union work organization. Trade union are very few. Right? There is nothing different because when we were establishing the BOI, under the BOI, right? We have allowed them to form workers organization. There is a difference, but when it comes to legal term, there is no. In principle, there is no any difference. Workers organizations are considered as trade union by the labor authority. Because of the BOI. Yes. Only in BOI. But I'm telling you, the ILO is criticizing this because workers organizations are manipulated by
the employer. Employer nominates more representatives from the workers who can be something like the control by the management. That is the major criticism. Otherwise, they also, the worker representative, they bargain with the management in a friendly manner. That is more important. They are not going for strikes. They discuss and come to amicable solution. Okay, so do you hear me? The participants online, is it clear to you? Okay, well, definition of collective bargaining, right? ILO Convention 154. So, make a presentation එක මේ මොකක් හරි compatibility එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම මොකද මේ PDF කරලා දැම්ම නම් මේක හරි මේ මම හදපු විදියට නෙමෙයි මෙතන පේන්නේ but anyway ILO Convention 154 exactly collective bargaining convention, right? 154 means the convention ILO Convention 154 is on collective bargaining. The name of the convention is Collective Bargaining Convention. The number 154 defines collective bargaining (CB) as all negotiation. Okay. In the previous one, 98, we see voluntary negotiation. Here also voluntary, but all negotiation which takes place between an employer, a group of employers, organizations, on the other hand, and one or more workers and or regulating relations between employers or their organizations and workers' organizations. Whoever, workers and the management. All negotiation. All type of negotiation. Well, the terms negotiated during collective bargaining can include what? Working conditions, salaries and compensation, working hours and benefits. The goal is to come up with a collective bargaining agreement. The final result. Through a written contract, according to the International Labour Organization, collective bargaining is a fundamental right for all employees. Fundamental right for all employees. So a couple of days last week you were not here. Well, sorry. Any question? Well, so key features you need to understand. What are the key features? It means what? Collective bargaining is dynamic, right? Collective is dynamic, is demand and consistent. Its objective is an agreement. Objective is an agreement. It is unlike mere consultation. Consultation it requires objectively as opposed to subjectively. When you are dealing, bargaining, should be based on it should be objectively, not subjectively. Right? Again, විෂය මූල පාදක මනෝමූල සාධක මත පදනම් නෙමෙයි විෂය මූල සාධක මත පදනම් භාගයෙන් කරන්න.
and always require the voice of you can make it dhammahama samaraya pain. But voice of reason, right? Voice of reason and fair play. Always require the voice of reason. I mean, and also fair play. Okay, well, now just wind up for 10 minutes, right? The high followed. Just come, be with me at 10:15, right? Just 10 minutes break. It takes sometimes,
The online participants, is it clear to you, everything? Are you learning? Sarasi, what about you? Is it clear? Yes, sir. Let's wait for a couple of minutes to come others. Yes. Yes. Online participants are not participating actually, actively. Camera කොහෙට hike up කරනවා මම දන්නේ මාව පේන්නේ පිටේ. තරයින් focus කරලා නැහැ. පැත්තකට focus කරමු. This is the third, this is the third module or fourth one? Third one. First one was what? Remember? Normal term. Okay. And the second module was the social security. Social security, I conducted only EPF. Nothing. Correct, correct. Not traffic. Then the other workers' comp. Workman composition. But my, I can teach, all related levelers, but I'm very much interested in conducting industry relations, trade union, termination. These are, I like because, with practical experience to share my, okay, we will start now. Next, right?
the bargaining method. We are going to discuss what? The bargaining method. There are two types of bargaining method. Right? There are two basic methods of bargaining, namely traditional bargaining and partnership bargaining. What does it mean? Traditional bargaining or traditional style of bargaining has been used since collective bargaining between management and the early labor union. Right? Early means, not nowadays in the present context. The old union. Sometimes, how can I explain? Old union means long back ago, because, even, industrial era. Now we are in what? We are in fourth industrial revolution. Not in this, the present context. The more traditional trade union, right, established long back ago, they have some kind of, their thinking pattern is always employer, what? The worker is the weaker part, right? Employer is doing what? මොකක්ද අපි ඒකට කියන්නේ? ඒ කියන්නේ සේවකයෝ මොනවා කියනවද කියලාද අපි කියන්නේ? සූරා කනවා. What is the word that we use? Sura cat. Can anyone guess? Just like not slavery. What? It's something like condescendence. Condescendence means there is, even I'm trying to recollect my memory. Again, අපේ තියෙන සම්පත් සූරාගෙන කනවා කියන එකට අපි condescendence කියලා කියන්නේ. Right? ඒ වගේ සේවකයෝ, they separate, let me recall it. But it's like slavery, right? It's like slavery. The word is not coming into my mind. The traditional view is there. Not to advise some way. The mentality of the trade union leaders, employer is always against the worker. Employer is trying to treat workers badly. That kind of mentality the traditional trade unions have. So when it comes to traditional bargaining, so merely traditional, the traditional style of bargaining has been used since collective bargaining between management and early labor union. Then කාලේ වගේ නෙමෙයි. පරණ early. The old, we can say not early, even we can use the old trade, right? It is, and look at adversarial style of negotiating, right? Not yes, adversarial style of දියව් අපිට දියව් කියලා කෑ ඒ type ඒ mentality එක එහෙම. Always employer is, I'm trying to recollect, unfortunately it's not come in my mind. Samasura Kama, right? It's like, the slavery of labor. That kind of mentality, right? Putting one side against the other with little or no understanding of or education about the other on the part of either party. So they are trying to, blame to each other. When it comes to traditional bargaining,
Employer blames to trade union blames to employer at the bargaining stage or bargaining table. So that is what we mean by traditional. It happened, right? Even now it is happening, in like country like Sri Lanka. But Japan, the classic example for, right, partnership bargaining. Instead of going for strikes and, arguing with an employer, they try to understand employer understand the problems of the workers, and the workers also understand the situation of the company. අපේ එහෙම නෑනේ. අපේ ආයතන වැහිලා ගියත් බෝනස් ඕනේ. සමහර අවස්ථාවල ඉතින් මම මේ කියන්නේ හැමතැනම නෙමෙයි. Right? Still in this country, tell me, where is, bargaining is taking place without argument, but by understanding the situation of the company and understanding the working conditions of the workers and employers, right, in a fair manner. Is it happening in this country? Majority, 80% not, 20% yes. So still we have traditional bargaining instead of partnership bargaining is there in multinational companies, right? In some other, the big companies, is taking place. Even Atunayaka, Biagam and export processing so on, multinational companies, bargaining is taking place in a it's kind of a partnership, right? So on the other, each side, right, places its given the band right. Each side places its demand, right, and on the other table, and the other side respond to, right, other side respond. One more, the process is negative and involves a struggle. What is that? The process is negative and involves a struggle of give and take on most issues under traditional bargaining. Under traditional bargaining, right? It strives, and the partnership style of bargaining is more modern, not traditional. What do we mean by more modern? Right? It strives for mutual understanding and common education on the part of the both labor and management. And it focuses on goals and concerns common to both parties. That is, we need to understand the problems of the employer, and employer must understand problems of the workers, and they all have objectives. So share these objectives and try to settle issues of both parties. That is partnership, or what do you call this? Yes, partnership style of bargaining, right? And it focuses on goals and concerns common to both parties. It emphasizes on each side's, right, each side's, right, pair of its issues concerning the other party. It is called interest-based. Therefore, it is called interest-based bargaining. Yes. Right. It is called interest, right, based bargaining. So, do you understand the difference now? The participant online, did you understand the difference between traditional bargaining and partnership bargaining? Interest-based bargaining.
It is called, right, interest-based bargaining, right? Just make it a another make it same. Right, interest-based bargaining. Well, the participants from online, is it clear to you? It's clear මේකේ පොඩ්ඩක් answer ආවෝ මම අදපු මගේ pen එකේ තියෙන කෙනෙක් computer එක දැම්මම මොකක් කර වෙලා. Well, I hope so. And key takeaways. මොනවද ඔබ අරගෙන යන්න ඕන ප්‍රධාන දේවල්? Collective bargaining is the process of negotiating the employment terms between an employer and a group of workers. It's a process. සාකච්ඡා කරලා අවසානයේ ඇජෙන්ඩා එකේ එකඟතාවයකට එනවා. සමහර ඒවාට එකඟ නොවෙන්න පුළුවන්, but එකඟතාවයකට එනවා. The process takes place between company management and a labor union. Concerned and issues that may come up during collective bargaining, including working conditions, salaries and compensation, working hours, and other benefits. The goal of collective bargaining is to come up with a collective bargaining agreement or contract. For 2 years, if you come for an agreement, at least for 2 years, no strikes, no lockouts, no grievances. Production is smoothly, functioning. So that is what the advantages of collective bargaining. Oh. working hours working condition මේකන් මුලින්ම ඇග්‍රීමන්ට් එක අප්ලයි කරනකොට දානවා කියලා පැනලා කරනවා. Oh. Yes, right. You are correct. But in principle, theoretically, it should deal with the terms and conditions, both. But because according to our experience, Sri Lankan experience, from the Sri Lankan context, mostly it is about salaries and compensation. And yes, the benefit. Right? Tell me, is there any collective around more than 100 collective agreement in operation? If I am not mistaken, I have not seen any clause in any collective agreement with regard to occupational safety and health of work. ඒකත් නෙවෙයි වෘත්තීය සමිති කතා කරන්නේම පඩිය ගැනනේ. ලංකාවේ collective agreement වැඩියම කාටද තියෙන්නේ? නෑ මං අහන්නේ මොන trade union එකද? අන්තර් සේවක සමාගමකට තමයි වැඩිම collective bargaining, collective agreement තියෙන්නේ. ඊළඟට කාටද? එයා නෙවෙයි දැන් ඉන්නේ යානක අධිකාරී. Intercompany Employees Union. Yeah. CMU. Ceylon Mercantile Employees Union. CMU. ඒ වැඩිපුරම තියෙන්නේ ওই දෙක. ඕගොල්ලන්ගේ ඒවයි කියන්න බෑ ඉතින් නොකියත් බෑ. අන්තර් සමාගම් එකේ කතා කරන්නෙම මම භාගයෙන් කරලා තියෙනවා මගේ ඉස්සරහ කතා කරන්නේ පඩිය. පඩියයි නිෂ්පාදනයට පඩිය ඊට පස්සේ තව conditions production දුන්නොත් incentive දෙන්න ඕනේ ඒවා කතා mainly salary.
salary එකට include වෙන ඉඳලා ඒක කතා කරන්නේ. හැබැයි what about working conditions? I mean, the occupational safety and health. What about education of the workers? Training opportunities for workers? නෑ, ඒව දාන්න ඕනේ හරිනම් දාන්න එපා ඒවන්. අයි ඒව කන්ඩිෂන් නෙමෙයි දාන්න. නෑ ඒ ඔයාලට තියෙන ඔයාලා බලන ඒ තමයි මං කියන්නේ perception එකකින් තමයි බලන්න එපා මේවට. يعني අපිට පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ දැන් ඒවනේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපි වෙන්නේ ඒවා. ඇයි ට්‍රේඩ් යූනියන් එකක් බාර්ගේන් කරන්න බැරි තමන්ගේ සේවකයන්ද ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ෆ්ලෝ වර්කර්ස්ලට කාට හරි right more training opportunities right දෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට. මොකද මොරාල් එක එන්නේ right productivity එක එන්නේ ඒකෙන්. ඒක ආම්බුදාගේ පැත්තෙන් ට්‍රේනින් එක දෙන්න ඉතින් බජට් එකේ හැටියට තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. මං අහන්නේ බාර්ගේනින් ටේබල් එකේ එකක් වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි ඒක? යූනියන් පැත්තෙන් bargaining table එකේදී අපේ ලංකාවේ හැමදාම කතා කරන්නේ salaries and other benefits. ඔව්. නෑ ඔයා පටලව ගන්න sorry මට ඔයාගේ නම මොකද්ද මොකක්ද? උදාර පටලව ගන්න එපා මේ. යූනියන් වලින් දෙන්නේ මොනවා ගැනද? මට කියන්නකෝ යූනියන් වලින් ට්‍රේනින් දෙන්නේ මොනවද? මං අහන්නේ වැඩ කරන මිනිහට මැෂින් ඔපරේටර්ට රයිට් අලුත් ටෙක්නොලොජි ආවහම අලුත් දේවල් කම්පැනි දෙනවා තමයි පුළුවන් විදියට. රයිට් එතකොට යාළුවගේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි වැඩි කරන්න. රයිට් ඒ වගේ දේවල් වලට. මොකද ඒක තමයි මං කියන්නේ ට්‍රැඩිෂනල් බාර්ගේනින් කියලා අපේ ලංකාවේ තාම තියෙන්නේ. මෙන්ටැලිටි එක තියෙනවම සැලරි and other benefit. හැබැයි ආයතනයේ පැත්තෙන් ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි වුණොත් තමයි ආයතනේ පවතින්නේ. ඒ නිසා ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක සම්බන්ධව වැඩි කරන්න කොහොමද? ට්‍රේනින් දෙන්නේ කොහොමද? more opportunities දෙන්නේ කොහොමද? කියන එක bargaining table එකේ නෑ. ඒකයි මම කියන්නේ we are still having traditional bargain. Not partnership bargain. Partnership නම් දෙපැත්තටම වෙන්න ඕනේ. Nego all time. You remember? You are not here, right? ILO convention recommendation 91 says all types of negotiation. Negotiate කරන්න ඕන salary එකට විතරක් නෙමෙයි. Not only for benefits, right? But also the well-being of the workers, welfare side and training side, more development of the workers. Yeah. And occupational safety and health. Occupational safety and health එකේ කතා කරන්නේ ඒක වුණොත් compensation එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද මිසක? right? කොහොමද risk එක avoid කරන්නේ කොහොමද කියලා. equipment සේවකයන්ට දෙන්න ඕන කියලා කොයි bargaining table එකේද කතා කරන්නේ? ඒක තමයි කියන්නේ. ඒවා all types of bargaining. Those should come when it comes to terms and conditions. All those include. ඒක කොහෙද තියෙන්නේ? Only terms. So that is why I'm repeatedly saying we have still traditional bargaining. But if you look at some other countries like Singapore, they have partnership bargaining, no strikes. They understand both sides. The issues, the workers understand because company is not hiding any information to the trade union. They disclose everything. Hey, look, this is our profit. Right? This is our investment. This we have invested on workers this month. And then the trade union also understand the situation of the company. Right? And therefore, it's kind of a partnership bargain without going for strikes. Even Japan. Bus drivers, they engaged in a strike. They didn't collect the fare from the passengers, but they drove the buses. Yeah. So that was how I mean, they provide. They didn't inconvenience the public. yes, they didn't inconvenience the public. Right? Because here, look at the strike. The workers, general public is affected. But in some other countries, they do certain things
the trade union action, but general public is, you know, not, you know, I mean, they are not putting general public into a, you know, I mean, hazardous situation, I would say. Europe රටවලත් මේක වෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. France වෙනවා. right? England වෙනවා. right? එලන්තෙත් වෙනවා. right? Traditional type එකේ භාගයකින් සිද්ධ වෙනවා. But countries like, you know, developing very fast, Singapore, Japan, right? Even Vietnam now, they have different, you know, kind of a political, situation. But they understand. Mainly, I like the Singapore model. They, you know, if salaries are not sufficient, Singaporeans are getting living wage. They can live with the wages, not minimum. The living wage, even the minimum is sufficient to live. Just give me 1 second. Give me 1 second. That's not enough. Right. Well, so there are several types of so the key takeaways. The goal of collective bargaining is to come up with a collective bargaining agreement or contract. There are several types of collective bargaining, including composite, concessionary, distributive, integrative, and productivity bargaining. We will discuss later. So these are, you know, some of the key takeaways. When you are going back, you have to remember at least, you know, these things. Is it visible? Right. Collective bargaining, top 10 characteristics. Right. When it comes to collective bargaining, there are top 10 characteristics. 1, collective process. Let me pin 9. Is it visible for the audience? I mean, the participants from online. මේක පේනවද නැද්ද? මේක තියෙනවා. ටියුට් එක මේගොල්ලන්ට නැහැ. ටියුට් එක දාලා so you can. Right. Collective process. Right. What is it? It is a collective process. It means 2 parties. At least 2 parties. Who are they? Employer and the trade union or group of workers. What is this? Collective bargaining is a group and collective process wherein the workers or employees or employers, right? Employees, workers or employees, bargaining for their common interest, and benefits, so as they and the management jointly can arrive at an amicable solution through negotiation. Right? Amicable solutions through negotiation. Right? That is what we mean by it's a collective process, meaning that it is a group and collective process. Right? Wherein the workers or employees organization should be bargaining for their common interest and benefits, so that they and the management jointly can arrive at an amicable solution to negotiate. The table එකේ වාඩි වෙලා management එකයි trade union උමි agenda එකක් තියෙනවා. agenda එක දෙපැත්තෙම තියෙනවා. One by one
discuss කරලා ඒක maybe that's a process. May not, come to an amicable solutions within one day. I have, discussing, facilitating the, what do you call, being the Commissioner General of Labor, not the secretary, the, what do you call this, plantation sector, trade union collective agreement, right? In order to increase the salary and the other benefit. We have been discussing for 2 years. It's a process, right? Well, the second one is the continuous process, right? It's a collective process and also continuous process. It is a continuous process which establishes, right, regular and stable relationship between the parties involved. Look, it establishes a continuous process which the continuous process establishes what? Regular and stable relationship between the parties involved. Understand each other problem. So this is not under even, these top characteristics can be, observed under partnership bar, not under traditional bar. Oh. ඇහෙන්නේ නැහැ වාගේ. Oh. Collective උදේ ආවේ නැහැ නේ තිබ්බට ආයෙ මුලට යන්න බෑ. Collective bargaining is a voluntary process. Voluntary process between management or the employer and the group of workers. Right? There is no law for that one. Right? Once collective agreement is signed, the law is, applied. Until then, once agreement is signed, it's a process, bargaining process. Period දෙයක් නැහැ. ඉතින් period දෙයක් නැත්තම් නැහැ කියන්නේ දෙගොල්ලන්ටම හැබැයි ඌමනාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉක්මනට විසඳෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. Both of them have no good faith in settling their issues. දැන් ඉතින් ප්ලාන්ටේෂන් එකේම අවුරුදු දෙකක්ම උක රුපියල් 10 වැඩි කරන්න මේ ටේබල් එකේ ඩිස්කස් කර ගියානේ බැරි තැනනේ ඒක කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් පැත්තකට දාලා වේජස් පෝට් සමන් කරලා බයි පෝස් කරේ ඔව් මොකද ඇයි අවශ්‍ය වෙන්නේ බැටුම විතරයි වැඩි වෙන්නේ කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් මේක අනිත් එක ගෙවන අරගොල්ලෝ බෙනිෆිට් දෙන්නේ නැහැ රිපියුඩියේට් කරනවා එතකොට collective agreement not in force. අවශ්‍යයක් නැහැ. අනිත් benefits. අඩිය කියලා ඔය දැන් ඔය ඔකේ ලොකු ගාණක් වැඩි උනේ නැහැ. අවශ්‍ය ගාණක් වෙනකන් ආව ඔක්කොම. ඒක තිබිච්ච එක තමයි දැන් 1000. හැබැයි සමහර ඒවල තියෙනවා ඊට වැඩියෙන් ගෙවන තැන කියන ඕක කිලෝ 1 කිලෝ වලට එහෙම. කිලෝ ගාන. කියන්නේ productivity base නෑ ඒකයි. Right. Any question? Now, number 3, equal strength. What is that? The bargaining strength of both parties across the table. මට මේ මෙතන නැහැ අඩු ගානේ 8 දිනක්වත් හිටියනම් මම මැනේජ්මන්ට් පැත්තට දෙන්නෙක් දාලා අනිත් පැත්තට 6 දෙනා දාලා ටේබල් එකේ තියන් බාගේන් කරන්න කියනවා එජෙන්ඩා එකක් හදාගෙන පැයක විතර group discussion එකක් වැඩිපුර ඉන්නේ මෙතන කවුද online participants ලා I'm unable to, get them on board because they are individual, right? Sometimes under the, Zoom, we can group them, but I can't make sure that all of them are right engaged. So therefore, it's difficult for me to have a group exercise. May online හොඳයි. Online තියන් තිබ්බට වැඩක් නැහැ professional studies වල. Professional මේවා professional studies. Online හොඳයි O level වලට A level වලට මොකද ගුරුවරයා කියනවා ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ ළමයි මොකද කරන්නේ so they are listening and
get the note and memorize it. Here, more, the discussions should take place. When the online, even though they are attending online, they are not participating. Attending is something else, but there is a difference between attendance and the participation. Participation means you actively engage, right? Raising questions and some clarifications and group exercise. But anyway, what to do? It is, I cannot solve all these problems. I will try to give my knowledge as much as possible. So equal strength, the bargaining strength of both the parties across the table is the same. Again, employer, right, more powerful party, trade union weaker party, know that concept, right? Both parties have equal right and equally they are, right, what do you call, both workers and the management bargain from a position of equal strength. In දෙගොල්ලන්ටම සමාන ශක්තියකින් තමයි bargain කරන්නේ, right? Flexible and not rigid. Flexible. Let me give you an example. The company is making losses, right? Continuous. The trade union is asking 25% salary hikes, for example. That is not, flexible. They are, no, we need 20%. Trade unions. Companies say, no, we can't do it. But in order to, be flexible, both parties should have information. Trade union should have information why company is making losses. Is it because of the international problem, or the local problem, or the cost of production, or the mismanagement? All these, fairly should negotiate. The trade union should highlight, hey, look, you can't say, yes, your company is losing profit. Now, you are not in a position, you may not be, in a position to increase what we are demanding. But because the company is making losses because of this problem and that problem. If it is an international, there is no demand. Demanding 25 salary hike is not fair. It's not rational. All these informations are being shared, okay, at the table. So flexible. Both the parties have to adopt a flexible approach throughout the process of bargaining. They can't rigid while negotiating. Otherwise, result will not be achieved. Again, information නැතුව bargain කරන්න බෑ. මම අර කලින් කිව්ව concept එක බදා ගන්න එපා බෙදන්න. company එක ළඟ මුකුත් නැත්තම් වෘත්තීය සමිති වලින් salary hikes for example ඉල්ලුවාම company එකට එහෙම දෙන්න බැරි නම් losses යනවා නම් company එකට හරි. එහෙනම් trade union දැනගන්න ඕන company එක how long the company has been losing. For how many years? Whether they have earned unexpected, unnecessary profit previously. All these information should be, communicated with both parties. Company should be, the management should be very fair, right? They have to say, hey, look, this is our balance sheet. Continuously, right, we are making losses or profits, so this is the profit margin. So we would like to say, because in order to survive the company, we have to invest at least this amount, this much of percentage from the profit, and the profit should be shared, among the stakeholders, shareholders, right, the shareholders, and this is what we can share with the workers. That type of, the fair discussion must be taken place.
මොකටද ආවේ? ඔයා මේවනේ. ඔයා මේක තීරුම් ගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේකෙදි කියන්නේ දෙපැත්තම තීරුම් ගන්න ඕන කියලා. දැන් අපි ඉන්න මෙන්ටැලිටි එක කම්පැනි එක මේ අපිට දෙන්නම්බට ගේම නම් අපි ඉන්නේ ට්‍රැඩිෂනල් මේ මෙන්ටැලිටි එකකින්. එතකොට ඒක රිප්‍රසන්ටේටිව් බාර්ගේනින් නෙමෙයි. ඒ ප්‍රොෆිට් කිව්වට මතක තියාගන්න කම්පැනි එක ප්ලස් වෙනවා. කම්පැනි එක ප්‍රොෆිට් එක ඩික්ලෙයාර් කළ යුතු නැහැ in numbers, right? Percentage wise, how much loss compared to the previous, right? And that kind of information has to be shared. Then, ඒක තමයි කියන්නේ අපේ mentality එක අපේ ඔළුවේ තියෙන්නම හරි. ඒක අපේ යුනියන් වල තියෙන ඒ කියන්නේ ඒ ඇති කරලා තියෙන එක කාටවත් දොස් කියලා වැඩක් නැහැ. සර් මේ mentality එක. So profit එක share කරපු ගමන් ඒගොල්ලෝ හිතනවා නෑ අපිට මෙච්චරක් දෙන්න ඕනේ. හැබැයි කම්පැනි එක කියන්න ඕන. අපි මෙච්චරක් profit එකකින් we have to invest. Right? We have to allocate this much for the shareholders. And the balance, right? The depreciation and everything, right? Those are also investment. No? And this is, therefore, this is the percentage from the profit that we can share. Well, what do you say? Right? Then there may be an, not argument, negotiation. Okay. Right? Why do the company, the trade union may ask, okay, why don't you, reduce something from the investment, right? The future investment. And at least, increase some percentage for the workers. Something like that is, kind of a partnership bargain. Yes. Transparency එකක් නැති වුණාම කම්පැනි එකක තමයි ඔය ප්‍රශ්න ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ. ඒකෙන් තමයි ඔය ගොඩක් රට අලුත් රික්වයර්මන්ට් වලට අනුව ඩිස්ක්ලෝෂර් රික්වයර්මන්ට් දෙනවා මේ ඩිස්ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ. දැන් CEO වින P-top executives අට ගෙවපු regulation package එක. Regulation package එක. ඩිස්ක්ලෝස් කරන්න. මොකද transparency නැති වුණාම ඒකේ කතා හදනවා මේගොල්ලෝ ගන්නවලු. ගණන් අපිට දෙන්නේ මෙච්චරයි. ඒවනේ වෙන්නේ ප්‍රශ්න. ඒක හැදිලා තියෙන්නේ කොතනින්ද? ඒ කියන්නේ ෆෙයාලි කියන්නේ එතෙන්ද එක පැත්තකින් නීතිත් හැදිලා තියෙනවා. හරිද? ලංකාවේ නොවුනට. එතෙන්ද ඇයි එහෙම කරන්නේ? එතකොට එතන ෆෙයා ඩිස්කෂන් එකකට ඉඩක් හැදෙනවනේ. ෆෙයා නෙගෝෂියේෂන් එකකට ඉඩක් හැදෙනවනේ. දැන් අපේ නැත්තම ගන්නකො ලොකු කම්පැනිස් වල top management එකට ගෙවන giving කොහොමද කියලා. හැබැයි ordinary workers ලා those who are representing the trade union ඒගොල්ලන්ගේ ෂෙයා එක බොහොම හරි ඒක තමයි බාගේන් කරන්න ඕනේ. right? ඒකට මේ අමුසල අපේ ටේබල් එකේ එහෙමනේ කියන්නේ. ඔව් අර මෙච්චර ගන්නවා මේගොල්ලන්ට දෙන අයිස් වේව කියන්නේ. So this is not the way we should bargain. We should have, all type of information. That is what I'm saying. Company must share the information, even the profit. If they are genuine. Everybody must, අපි මීයක් කඩන අතලේව කන්න නෙමෙයි. Right? Everybody must understand, the trade union, the workers. They must understand that the certain profit, percentage of the profit has to be allocated for the shareholders. Certain percentage of profit must be allocated for future investment of the company. loan එකට ගියාම එන profit එක අඩුයි. හැබැයි investment එකෙන් right return එකකුත් එනවනේ. ඒගොල්ලෝ නෑ මෙහෙම එකක් බලන්න එපා එහෙනම්. එහෙනම් right. අලුත් project එකට invest කරපු නිසා කොච්චර employment එක වැඩි වුණාද? මං කියන්නේ පෙයාලි bargain කරනවා නම් වෘත්තීය සමිති දැන් මෙහෙමයි. මම ඔය ට්‍රැඩිෂනල් යූනියන් සිස්ටම් එකේ නෑ. මට පඩි මදි වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ මම යූනියන් කාරයෙක්. මං ඉල්ලන්නේ හරි. ඔයාලා මේව ෂෙයා කරගන්න. ෂෙයා කරගත්තේ නැත්නම් අපි මේකකට යන්නේ වෙනම පාරක්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ෂෙයා කරගන්නවා නම්
ඒවත් එක්ක තියෙන ලූප් හෝල්ස් පෙන්නලා දීලා තමයි මම නම් ට්‍රේඩ් යුනියන් ලීඩර් කෙනෙක් නා. මෙතන වැරදි. මේකෙන් කොටසක් මෙතෙන් දෙන්න ඕන කියලා ආගියු කරන්නේ. හරිද? ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ අපේ ප්‍රැක්ටිකලි. ඉතින් ෆෙයාරි මම මේ කතා කරන්නේ තියරිටිකල් පාර්ට් එක. හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට ප්‍රැක්ටිකලි මේක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම සිද්ධ වෙනවා නම් කොච්චර හොඳයිද? Oh, because they are interested, the pressure group, their salary was increased, then entire, anomaly, right, between the government sector workers. Serious anomaly. So discrimination. ඒ නිසා මේක ඇත්තටම collective agreement වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ public sector. Right? Bank, water board, electricity, මේ වැඩි. ඒක පාඩු ලැබුවත් කවන්න බෝනස් දෙනවා. ඒකේ යුනියන් අය ඉන්න ඡන්ද ඉල්ලන අයත් එහෙමයි කිව්වනේ ස්ට්‍රයික් එකක් කරන්න කියන්නේ මේ ගවර්න්මන්ට් එක ආවට පස්සේ බෝනස් ගෙවන්නේ නැහැ. දැන් ඒගොල්ලෝ මෙම්බර්ස්ලා එක මේවද හරි. But anyway, right. So the flexibility, right? And the common point, what is that? A special feature of this process is that both the parties start negotiating from completely divergent views, but eventually reach a middle point which is acceptable to both the parties. So let's say, for example, employer is the workers, right? Workers workers' demand is this, right? Offer by the employer is this. This is the way out, right? In order to come to this level, right? This is the area where we need to bargain, because up to this level, both are okay, right? Up to right. So up to this level, no issue. No issue. The issue is this area, right? Where we have to bargain. When we are bargaining, both parties, should be fair. We need information. Sometimes the workers may not reach this level. They have to, through the negotiation. Sometimes this is very high. This is, say, for the employer, is impossible. Impossible to reach this level, to go up to this level. So employer may agree to certain level, they increase. This party has to reduce certain things. Finally, it will come to a certain level. Both parties agree. Amicable solution. Amicable solution. Amicable. That is what the bargain. This cannot take place if both parties are, arrogant and they are not understanding common issues. Common to both parties. Unless they understand the issues of both parties, we will not be reaching this level. Okay. So first understand, this is the total demand. Say salary hikes, say some 25%.
right? Employer agrees, so say 15%, this level, no issue. From the profit, to share the profit. To this level, it is 25%, not possible. They may increase up to certain level. Right? In order to make them understand themselves that the company can go to some level, it is the duty of the trade union to highlight the issues. Okay? This is something like this level cannot say like 80%, something like that. So amicable solution. Right. Well, the Mavanam pain and right. Next one. Uh, 6. Dynamic process. Collective bargaining is a relatively new concept and is expanding. මේ collective bargaining තිබුණද 1940s වල 60s වල නෑ. මේවා එන්නේ industrial era එකෙන් පස්සේ. ඒ කියන්නේ ඒකෙත් මේක එන්නේ ඇත්තටම third industrial revolution එක වගේ. Collective bargaining. Previously, the employer, granted some salary hikes and trade union demanded. Instead of bargaining, they went for the strikes, right? Asking salaries and other benefits based, strike. But instead of strike or industrial action, I would say, the new concept through this collective bargaining, they can come to an amicable solution. They can reach to an equilibrium level. It may not be the maximum level for the workers. Why? Agreeable level. Considering the issues of the employer and considering the issues of the worker. So that is why, collective bargaining is a new process. It's an expanding. The way both the parties discuss, argue and arrive at a common point keeps on changing. This may keeps on changing. This common point may be stable to maybe 2 years or 3 years. Then after that, this discussion process is taking place, right? In order to renew the benefits and other, terms and conditions. The power relationship is very important. In order to arrive at a common point of argument, both the parties, management and workers, have to, right, dilute some of their powers. Dilute some of their powers. නෑ මසයිලොක්ගේ මස්රාත්තරම දීපන් කියාගෙන හිටියොත් මොකද වෙන්නේ trade union පැත්තෙන් බෑ. බලා එකෙකුට රුපියලක් වැඩි කරන්නේ නැහැ කියලා union management එකේ හිටියොත් they have to dilute their power. Both parties, right? Otherwise, workers want to gain maximum from the management and management wants to extract the maximum from workers by paying a little as possible, right? So this is happening. To reach a solution, both have to retreat from their positions and accept less than what is asked for and give more than what is offered. This is exactly what. So, number 8, it's a bipartite process. This means that both the management and workers negotiate over the issues directly, face to face, across the table, without any third party intervention. According to ILO convention, it should be a voluntary negotiation. Government can just provide some information.
labor authority, but their intervention, involvement, right, is not accepted. Right. And face to face across the table, right? The management, don't you think that the management have problems? The management also have problems. Mainly when it comes to bargaining, trade union submit their proposal. On what basis, on what matters the union wants to bargain? And when employer accepts, employer also, right, put something on agenda. The issues that they have, right? So then the mixed agenda, issues of workers, issues of the management. So both the issues should be solved, not completely, but to certain extent where both parties can, have an agreement. අපිට පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අපි bargain කරන්නම මොකක්ද අපේ රටේ? Union ලියුමක් යවනවා management එකට. collective agreement එක ඉවරයි හරි මොකක් හරි මේක salary තමයි වැඩියෙන්ම bargain කරන්න ඕනේ. මේ management එක ඕක ඇදලා ඉන්නවා. set කරනවා අපි strike එකකට යනවා. ඒකට ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? certain issues ගැන bargain කරන්න හදලා. කවදාවත් ඔය agenda එකේ තියනවාද? management issues. සර් සමහර ඒවා අර බහුතර දේවල් බහුතර collective agreement වල මම කියවනේ තියෙන්නේ ආර්ධ රාජ්‍ය ආයතන වලගේ වැඩිපුරම right ඒවයි management issues කවදාවත් කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද management issue කියන්නේ මේ තුමා productivity increase කරා. salary වැඩි කරනකොට productivity එක increase වෙන්නේ නැහැ. අපි ගමු ලංකාවේ මොකක් හරි අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනයක්. ඒකේ බෝනස් එක. හරිද? අපි හිතමු collective agreement එකේ නා salary hikes එක අවුරුදු දෙකකට මෙච්චරයි බෝනස් මේවා එන්න ඕනේ. එතකොට ඒක දෙන්න නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? කම්පැනි එකේ පැත්ත. production එක වැඩි වෙන්න ඕන, productivity එක වැඩි වෙන්න ඕන, loss එක අඩු වෙන්න ඕනේ, right? quality එක වැඩි වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒවා සමහර සේවකයන්ගේ වරදවල් නිසා quality එක විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඒකෝට කොහොමද trade union මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නේ? කොහොමද ඒගොල්ලෝ educate කරන්නේ? මේ පැත්තක් තියෙනවා දෙකම. union එකත් educate කරන්න බෑ. right? union එක කොහොමද තමන්ගේ වෘත්තීය සමිති සගයන්ව එහෙම නැත්නම් how does union control or manage their workers from the union perspective, right? And from the company perspective as well, right? ඒ කියන්නේ attendance නැත්නම් ඒවයි, right? එතකොට production එක අඩු වෙනවා. So it's the duty of the not only the worker, the employer, the duty of the union if they come to an amicable solution. Those those matters should be there in the agenda to discuss. Not only wages, salaries, bonuses, leaves. At the same time, the productivity. Okay, if salary is increased by in order to sometimes, okay, if the company is asking, the trade union is asking the bonuses, the company may say, hey, look, this is our problem. Okay, we can increase bonuses if the productivity will be increased by this percent. Right? This is, එහෙම අපේ trade union වල එහෙම කියන්නේ ඔය trade මොනවාද collective agreement ඕවා ගැසට් කරලා තියෙනවා. right? ඕවා හොයාගෙන බලන්නකෝ. ඕවයි තියනවාද කියලා. එහෙම from the company point of view සමහර ඒවායි තියෙනවා. multinational companies වල very few. මොකද multinational companies දන්නවා වැඩි කරන්න බෑ. But when it comes to government, public sector, semi-government sector, ඒවා පාඩු ඒ හින්දානේ. එයා මේ
But collective agreements, we cannot separate collective agreements. Collective agreement is collective agreement. We can't separate public sector collective agreement or private sector collective agreement. Both are collective agreement. But when it comes to, semi-government, not public sector, semi-government sector, what they do is, they are not, even the management, they are not talking about the product, right? If the productivity factor would have been considered, right, at the beginning, Sri Lanka won't be this status now. That's it. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අතරාගේ ආර්ථික ගොඩක් සම්බන්ධයෙන් සර්විස් එකක් නෑ, ඒක වැරදි. අර්ධරාජ්‍ය ආයතන ඇති කරේ. සර්විස් අපයන්නේ අර්ධරාජ්‍ය ආයතන කියලා ඒවා මොනවාද? public enterprises, right? පොඩි කාලයකට විතරයි survive වෙනකන් විතරයි treasury එකකින් ඒවට දෙන්නේ. හරි. දෙන්න ඕනේ, ෆන්ඩ් කරන්න ඕනේ. right? ඒවයි සපයන්නේ සේවාවක්. හරි. දැන් එහෙම සේවා සපයන පොඩි ආයතන තියෙනවා. හරිද? අපි හිතමු කොකනට් රිසර්ච් බෝඩ්. රිසර්ච් ඒගොල්ලෝ රිසර්ච් වගේ දේවල් කරනකොට ඒකේ ආණ්ඩුවට ගේම් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ කොස්ට් එක දරන්න ඕනේ කියලා තර්කයක් ගේන්න පුළුවන්. හැබැයි when it comes to public enterprises, not all entire semi-government, but there are categories, right? Public enterprises means the enterprises earn profit, right? Or whatever, right? Then electricity board taker. Then profit to what itihas is the loss ne. Itihas in the loss. Mataka tiyagan. Okay, private sector ekada dila dipan. The profit na vidala ne cost එක මෙච්චර යන්නේ නැහැ. ඒක සර්විස් එක කියන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ විකුණන්නේ government එකේ sovereign right එක හොඳට මතක තියාගන්න. Sovereign right of the government. Instead of government itself is doing it, it has been assigned to some other institution, right? They are using the sovereign right of the government, right? The state. So therefore, it is their duty to earn profit and contribute to the general treasury as well, right? Then මේගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නේ ලංකාවේ අර්ධරාජ්‍ය ආයතනවල හරි අපි profit කරනවා profit බෙදා ගන්න ඕනේ. They mentally no, because they have not a separate entity, they are under the state. So what they are using is the state sovereign right of the state. If that sovereign right would have been given to a private sector, the royalty fee has to be paid to the government, while the institution is making profit and paying good salary to the workers, and also the royalty fee to the government as well, because they are selling using the sovereign right of the state. Because මේ subject එකේ මම තරතරම දානවා, right? ඒ නිසා ඕක මට ආයි අවුතුෙන් කවුරු කිව්වත් මම මේක හොඳට දන්නවා. collective industrial relation කියන එක තමයි මගේ මම ලොකුකමට කියනවා කියලා හිතන්න එපා. ලොකෙම ඉක්වල් කවන්න. ලොකුමට තමයි කියන්නේ. ඒ නිසා මොකද අපි ඔය collective agreement එක හරහා පඩි වැඩි කරන එක රාජ්‍ය අර්ධරාජ්‍ය ආයතන. So there was a committee appointed under the previous government, headed by the Dr. Samaratunga, Chief Economic Advisor, then President, and I was a member, right? We gathered everything and it was a very good report, right? Every, basic salary you can't imagine. PM for the CEP, look at the salary. That is how loss-making institution can pay such a higher salary. Equally, there are workers in the government, department, ministries, state-owned enterprises comes under the ministry, right? Look at the salary of a PM for ministry and the PM of such institution. How, such an institution
which makes losses for continuously. How such institution can pay such higher salary? That is what I am saying. They are selling. ඒගොල්ලෝ හිතනවා ඊයක් හරි ලාභාවහම මේ අවුරුද්ද ලාභ නැතුව ගිය අවුරුද්ද ලාභය බෝනස් දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ගිය අවුරුද්ද ලාභය බෝනස් දෙන්න. ඒගොල්ලෝ මේ අවුරුද්දේ loss එක recover කරගන්න. So that is the mentality. That's what I'm saying. All makes සියලු අන්තරාජ්‍යයද including this tonight. You remind anyone. This was, uplift to a self-sufficient level. Until then, the Niles used to take certain amount of money from the treasury. Now, it's self-sufficient. Because, and also, the Niles has to pay at least certain percentage from their profit to the treasury. Because this institution, the name of the institution, it's a sovereign right of the state. එනිසා මේ කාඩවත් තාන් ප්‍රෙසිඩියගේ තියෙන සල්ලි ටික අරගෙන බෙදලා දෙන්න නෙමෙයි අන්තරාජ්‍ය ආයතන හදන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි බෝඩ් ඔෆ් ඩිරෙක්ටර්ස් වලට ඩිසිෂන් අරගෙන දේශපාලන ඇගිලි හැසින් වලින් තොරව නිෂ්ඨාසාරම් කටයුතු කරන්න තමයි. මොකද රජයට ඔක්කොම කරන්න බෑ. ඒ නිසා ටික කාලයක් යනකම් පොඩ්ඩක් ඉන්ෆැන්ට් ලෙවල් එකේදී රජය උදව් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට පස්සේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි ඩිසිෂන් අරගෙන ඒක ක්‍රියාත්මක කරන. හැබැයි දාපු සභාපතිලා ඇතුළු ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එක ඔක්කොම මොකද කරේ එහෙමද? මේවා ට්‍රෙසරි එකෙන් ලොස් කේ ට්‍රෙසරි එකක් දුන්නා. මම ට්‍රෙසරි එක කියලා මට එහෙම බලයක් තිබුණා. මම පොඩි කාලේ ඇවිල්ලා දෙන්නත් වහපන්. හරි වහපන්. දෙනවා ඒක විකුණනවා ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකට. හරි දෙන්න. දැන් ඔය පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ කියන ඔය ඔක්කොම අපිට හොඳක් පන්න නැති කරේ රජේ. අපිට සෙකන්ඩ් ප්ලෑන් එකක් නැති ඒක. ප්ලෑන් B එකක් කොහෙද තියෙන්නේ? අපිට මේව ඔක්කොම අපි හැමතිස්සෙම යට වෙන ඕනවටද ප්‍රෙෂර් ගෲප් වල. හැබැයි අපිට බෑකප් ප්ලෑන් එකක් පාන්දන්න මේ මගේ දේවල් මම ෆී පෝසස් වලටම දෙනවා. electricity engineering ඔය ඔක්කොම දෙන මර්මස්ථාන දෙන ආර්ථික මර්මස්ථාන දෙන even doctors right වැඩිපුර හදනවා. හරි ඔය වගේ අර TDU හරි මොකක් කරේ එකක් දාලා හරි ඒකත් ඉවරයි. දැන් ඉවරයි. ඒක තමයි කිව්වේ ෆස්ට් එක ආව ඒක තමයි ඕක දවසින් කරන්න බෑනේ. We have to have a long term plan නේ. ඒක පටන් ගන්න ඕනේ අදනේ. මේ සයින් එක තියෙන්න එපා. හෙට දවසට මේක වහන්න මුකුත් කරන්න බෑ. හැබැයි ස්ටේට් පොලිසි එකක් තියෙන්න එපා. ගවර්න්මන්ට් එක ආවම චේන්ජ් නොවන ස්ටේට් පොලිසි එකක් තියෙන්න එපා. හොඳයි මට කියන්න. මේ ප්‍රශ්න මේක සිංගප්පූරු නම් ඔයා ඔය කියන දේ වෙනවද? දන්න මේක මේ සිටිවින්ට් එක සිංගප්පූරුවේ වුණා නම් මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ට බෑකප් ප්ලෑන් එකක්. ප්ලෑන් B එකක් තියෙනවා. හරි. විශේෂයෙන්ම මර්මස්ථාන වලට අදාළව කියන মালටි ස්කිල් මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා. electricity, hospital, utilities, general public. අයියෙන් කියන්න අර ඉන්න අයටත් ඇහෙන්න. ඔව්. මෑන් පවර් කට්ටිය කියනද
ඕක ඔය විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් තැන්වල වෙනවා. හැබැයි ඒක ගවර්න්මන්ට් එකට කරන්න බැරි. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඒක ඔය දැන් අපි ඔය ඔක්කොම දේවල් කියන්නේ මතක තියාගන්න. ඔය ඔක්කොම ඇත්ත. හැබැයි ඔය සියල්ල excuses. නිදහස් කරනවා. මේක වියට්නාමේ වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මේක සිංගප්පූරුවේ වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මේක චයිනාවල ජීවිතේට වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි කියන්නේ අපිට පෑන් තමයි මෙහෙමයි රටක් හදන්න හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයවත් රටක් ලෝක එකපාරම ඩෙමොක්‍රසි එක ඇවිල්ලා දිනු වෙච්ච රටක්. දිනු වෙච්ච රටවල් පිටිපස්ස වැළුවාම තියෙන්නේ ඩික්ටේටර්ෂිප් එකක්. හැබැයි ඒක රටට ආදරේ ඇතුව රට දිනු කරන අදහසින් ඔය ඔක්කොම වැල කියන දේවල් ඇත්ත. අපේ ස්ට්‍රයික් කරයි. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම කරයි කියලා අපි හැබැයි හැමදාම who are suffering? ජෙනරල් පබ්ලික්. එතකොට දැන් මෙහෙම හිතන්න. For example, this is idea for you to think. දැන් අපි idea එකක් දැම්මම ඉස්සෙල්ලාම ගන්නෙ මොකද්ද? ඒක බෑ කියන දැනට කරුණු ටිකනේ. අපි මොනවා හරි idea එකක් ආවහම අපිට පුරුදු වෙලා තියෙන්නම we put barriers, right? Not to achieve the objective. මම නම් එහෙම නෙමෙයි හිතන්නේ. මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලා බලනවා මේක කරන්න පොඩි පොඩි barriers එයි. එතකොට ඒවට වෙනම උත්තර හොයන්න. අපිට අද නෙමෙයි අදවත් පටන් ගත්තා නම් මොනවා කරන්නද? ලංකාවේ හෙල්ත් එක හොඳට සංගණනයක් කරලා ජෙනරල් හොස්පිටල්ස් වලින් එක එක කැටගරි වලට සාමාන්‍ය රජීය හොස්පිටල් වලින් කොච්චර දෙනෙක් බෙහෙත් ගන්නවද? right? කොච්චර බෙහෙත් ගන්නවද? එතකොට මේ ටික කැල්කියුලේට් කරලා එක්කෙනෙකුට යන වියදම එක වේරි වෙන්න පුළුවන් but average ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දීලා ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් පේ කරන්න කියලා ඔය එකක් දෙකක් ප්‍රයිවට් කරලා දැම්මම නැත්නම් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකට එහෙම හොස්පිටල් වල ඉන්න පුළුවන් නේ. අනිත් මෙඩිකල් ડોක්ටර්ස්ලා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. හරිද? හොස්පිටල් වල ඉන්න පුළුවන් නේ. ඔය ඒක ප්ලෑන් කරන්න ස්ටේජ් වයිස් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප්. මෙහෙම නොකරන තාක්කල් සප කරන්නේ කවුද? ජනතාව. එහෙනම් ඒකට ප්ලෑන් එකක් මම කියන්නේ අලුත් ආණ්ඩුව කරන්න ඕන ඒවා ප්ලෑන් කරලා මේ එක එක පොයවත් ඉන්න මොන අල්ලගෙන ගිහිල්ලා දාන එක නෙමෙයි ඒක පොරු ඕනේ ඒක වෙනවා කරා වරගන් කරේ හැබැයි මේක ප්ලෑන් කරන්න education, right? What would be the education system after 10 years? ඔයා හැමතිස්සෙම නෑ කියන එක කියන්න එපා. නෑ කවුද කියන්නේ නෑ කියලා? දැන් හිතන්න. ඔව්. ඉතින් මෙහෙමයි අපි හැමදාම මෙහෙම ඉන්නේ. let it be. let it be මෙහෙම යනවා. එහෙම බැරි නෑ පුළුවන්. පුළුවන් කරන්න. පුළුවන් කරන්න. අපි උදාහරණයක් ගෙනල්ලා පෙන්නනවා. මොකක්ද? ලේබල් එක. right? වෙනස් කොච්චර විරුද්ධද? කොච්චර ස්ට්‍රයික් කරාද? ඉතින් කරේ නැත්නම් මේගොල්ලෝ කරේ නැතුව අපි මොකද කරන්නේ? අපි කියන්නේ කොතෙන්ද යනවා? legal department එක ගියා. ඊට පස්සේ මොකක්ද ඊළඟට ආවා කටුවේ ජනරේන් ආවා පාර්ලිමේන්තුවට ගම හම්බ කරා. කරන්නේ නැත්නම් වීවිතු. ඒක කරන්න බැරි නම් බැරි නම් බැරිුම් එලවන්න. ඉතින් එහෙම නැතුව රටක් හදන්න බැහැ. Right? What would be the education system? How it could be the shape of the education after 10 years, after 5 years and 10 years? What would be our health system in the future? What would be our look at the solar power, right? What is the we have what do you call energy policy? What is the main objective of the energy policy? To reach 70% level, not solar, in renewable energy. What are the strategies to achieve
the 70% of the total, electricity supply to be renewable energy. What are the strategies? Solar, wind. That's mean what are we doing? Solar is discouraged. We are discouraging solar. So how can we achieve the objectives of the policy in 2030? So the government should focus on this method. So very powerful government, 159 membership, even before more than voters name, more than voters. So how we need the people. Sometimes we are blaming to the what do you call this? The official. There are certain certain institutions where the corruption is more corrupt. We have to have some plan for that. What? Tell me. How many secretaries are thinking out of the box? So that is important. So if I'm the secretary, in my area, I will, whether it is implemented or not, up to the government, but it is my duty to work out and submit it. So, I mean, you have to be. එහෙම නැතු ඉතින් අපි කීයක් හරි අතේ දාගෙන සාක්කුවේ දාගෙන එහෙම කිව්වී කියන අපි හරි දැන් එහෙම කරපුවා ගර සම්මේ යනවනේ කරන්නේ ප්‍රයිවසි එකයි හැබැයි මොනවා කරලා අපි කරමු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මිනිස්සු රටට ගියා රටට ගියා කොහේ හරි එක තැනක ඉක්වෙලන්ට් පිච්චෝ ඒකෙන් බෙනිෆිට්ස් හම්බුනා මිනිස්සුන්ට විතරට ඉඳලා කල්යාව යාර දැන් මේව නේද. So our thinking pattern, I don't know, right? Even I strongly believe, even I believe that at the beginning, right, this one will do some. But when we are looking at the way they are handling matter, we can't think of But anyway, there's so the voluntary, right? And the complementary process. Complementary process. What does it mean? It is a complementary process in the sense that each party needs something that the other party has. Each party needs something that the other party has. Example, labor can increase productivity and management can pay better for their efforts. Win-win situation. So these are the most important 10 characteristics when it comes to collective bargaining. So how collective bargaining works? The International Labour Organization states that collective bargaining is a fundamental right available to all workers. So ILO is complaining, ILO supervisory body, in relation to Convention 98, Sri Lanka has ratified. Always complaining that we have restricted collective bargaining only for the private sector and semi-government sector, not for the public sector. So that one is complaint. It's kind of when they are assessing our situation, they are always complaining this one. But not like other countries, even the public sector, they have collective bargaining process. But here, the salaries are determined by the salary and card commission and management service department, the treasury of the government sector worker. There is a circular of that. So if we allow the collective bargaining in the public sector,
So, doctors' union may come to a collective agreement with the government. With every 2 years, salary has to be increased by 20 because they are pressure. So then what will happen? And the teachers also will come. Other pressure groups like RMV, customs, if they come up with a collective agreement, entire economy will collapse. So I have highlighted when I'm reporting to them because how I know this because I have replied, the comment because we can't in other countries not like ours. Salary is determined based on certain factors. Here, the salary is determined by the Salary and Card Commission, but there is no Salary and Card Commission now. Therefore, the proposal comes from the Treasury and it goes to the Cabinet. Once Cabinet Cabinet grants approval, then it becomes a circular. According to circular, salary is being paid. But other countries, they are very fair. Right? They have collective, they come up with certain solutions. Salary increase, but the government is not, authority is not allowing. Even though collective agreement is, applicable for the public sector workers, as ILO says, the authority is not allowing any party to make huge anomalies among a different group through collective action. They won't allow. හැබැයි අපේ ලව් කරන්න වෙනවා මොකද අපි බයයි. Yes. Do you hear me? Those who are participate? Yes. Okay. Right. Please listen now. We are discussing certain things. Yes. බේසික ඒගොල්ලෝ හින්දා නමයි දොස්තරලයි ගුරුවරු හින්දා තමයි රාජ්‍ය සේවයේ ලොකු සැලරි අනුමැතිය එකක් ඇවිල්ලා right ඉතින් ඒක වැඩි වෙලා තියන්නේ ආර්ඩ බහැලා ස්ට්‍රයික් කරාම හරි මා ගුරුවරු කීයක් ස්ට්‍රයික් කරාද කොච්චර කාලයක් මාසයක් විතර ස්ට්‍රයික් කරගෙන හිටියන්නේ right මාසයක් විතර ස්ට්‍රයික් කරා මොකද්ද ගත්ත ඇක්ෂන් පඩි වැඩි කරන්න එක එක කාලවල වල කටයුතු කරා. හරි. ඇයි මට කියන්න ඔය මාසයක් දෙකක් කැවෙන්නේ නැතුව සමහරව හිටියා. උන්ගේ පඩි කැපුවද නැහැ. right? මාසයක් පඩි කපන්න. මොකද වෙන්නේ බං? ප්‍රශ්නේ උග්‍ර වෙන්නේ මොනවද? ප්‍රශ්නේ උග්‍ර වෙන්නේ නැහැ. පොබලාට ඔක්කොම එනවා. මාසයක් ස්ට්‍රයික්ස් එකක් කියනවනේ පඩියක් කියලා කියන්නේ කරන ලද කාර්යයක් සඳහා කියවන. ඒක මම මොකද කරන්නේ? මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක තමයි ඇත්ත. ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ ප්‍රෙෂර් ගෲප්ස් කරනවා. ඒකට යට වෙලා කරනවා. right? මම අපි ලේබර් කමිෂනර් ජනරල්ලා ඉන්න කාලේ ඔය ස්ට්‍රයික් කරා අවද්ද මේ ලේබර් ඔෆිසර්ස්ලා වගේ. මොකද කරේ මම වහාම ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දවස් දෙකයි ඔෆිස් එන්න ඕනේ ඉතුරු දවස් තුන පීල් යන්න. හරිද? මම කරේ සර්කියුලර් එකක් පීල් විසිට් කැන්සල් නැවත දැම්මා. සියලු දෙනා කාර්යාලයට වාර්තා කළා. ආපනේ කියුම්ගේ පඩි කප. හරි? පඩි කපනවා කියලා දැනගත්ත විතරයි මැසේජ් ගියා විතරයි ඔක්කොම නැවතුවා. කොහොමයි? නිලධාරීන්ටයි දේශපාලන දෙවියන්ට හොඳ බලන්න. මේක එක එක්කෙනාට ප්‍රෙෂර් ගෲප්ස් වල මේ රට අසුරට දීපු එක තමයි හැමදාම ඕනේ. හරි වෙන්නේ. ඉතින්
කරන්න දෙයක් නැහැ. Education එක right බලන්න. vocational training මේක දුන්නාට පස්සේ okay අර කමිෂන් එකෙන් දෙන්න NVQ මොකද්ද සර්ටිෆිකේට් එක දෙන්නේ. කෝස් එක කරලා කොච්චර කල් බලන් ඉන්නවද බලන්න. අවුරුද්දකට නෑ යා හදුවත් හදුවේ යම් මේවා අරගෙන AD මේ මිලියන ගානක ලෝන් එකක් ගත්තා. මට ඕක කියන්නේ මම දන්නවා මම ඔගේ ෆුඩ් එකේ හිටියනේ. රයිට් මිලියන ගානක අරන් ඒවා නිකන් වතුරේ වියදම් කරා. මට කියන්නේ එක virtual training එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් වුණාද? It is okay. Anyway, it's according to the this means that all employees are entitled to present their grievances to their employers and to be able to negotiate them. According to the ILO, collective bargaining helps reduce inequalities in the workplaces while providing workers with labor protection. So, let me once again remind you, collective bargaining normally takes place between members of corporate management and labor union leaders who are elected by workers to represent them and their interests. Collective bargaining is initiated when employee contracts are up for renewal or when employees make changes to the workplace or contract. Right? These changes includes but are not limited to employment conditions, working conditions and other workplace rules, base pay, wage and other overtime pay, work hours and shift length, holiday, sick leave and vacation time, benefits related to issues such as retirement and healthcare. These are, some of mainly this is, but remember that all these items or areas are not taken into consideration when the unions are bargaining with the employers in this country. Mainly, the union focuses salary and other type of benefits. But in general, this is, not in my country, but in general, right? Well, bargaining agenda. Again, right, represent your memory. Wages, hours of work, grievance procedure, right? Leave days and vacations, union membership, right? Job security, evaluation, promotion, layoffs, etc. Right? Deductions, occupational safety. These are, very few. That may be some other thing as well. So I'm just quick little bit. These issues fall into 3 different categories. These issues, right, fall into 3 different categories, which are referred to as mandatory subjects, voluntary subjects, and legal subjects. What do you mean? මොනවද මේ? මෙන්න මේ කියපුවා. කලින් කිව්වේ. මෙන්න මේ කියන ඒවා wages, the agenda එකේ තියෙන issues can be categorized into, right, 3 different categories. Mandatory subjects, voluntary subjects, and legal subjects. Mandatory subjects include anything that the law requires of the employer. The mandatory subject means the law requires the employer to adhere. What? Such as salary, or wages, overtime, and workplace safety. These are, mandatory. And voluntary subjects include negotiable things that the law doesn't require. Law එකේ එහෙම එකක් නැහැ. But such as union issues and deductions and about employer decisions of board, employer board members. These are voluntary subjects. Illegal subjects involve
anything that violates law, such as workplace discrimination. Anything, legal subject involve anything that violates law, such as discrimination, fairness. These are in general. Huh? Yes. මතක තියාගන්න ඔයා ගිය සතියේ නෙමෙයි ඉස්සෙල්ලා සතියේ ආවනම් මේකට උත්තරයක් හම්බෙයි. හරිද? කරන්න දෙයක් නැහැ නෝට් එක බලන්න. අර මොන settlement of dispute එක. collective agreement එන්නේ industrial dispute act එක ඇතුලේ විතරමයි. වෙන කිසිම දැනකට collective agreement සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. collective bargaining ගැන right collective bargaining and collective agreement කියන ඒවා සම්බන්ධ වෙන්නේම industrial dispute act එකත් එක්ක විතරයි. ඒවා wages boards එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ. wages boards වල තියෙන්නේ minimum level එක වල ඒවා. හරිද? collective agreement එක ආවහම labor authority එක බලනවා wages workers covered by the wages board decision. wages board decision වල salary ආවරණය වෙන සේවක ඉන්නවද මෙතන? ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ගේ basic salary එකට වඩා අඩුවෙන්ද තියෙන්නේ වැඩියෙන්ද? අඩුවෙන් නම් refute ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අදාගෙන ඉන්න. ඒව බෑ. The collective agreement should not violate the minimum law in the land. එතකොට wages board එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරනවා කියන්නේ මේකයි. wages board විතරක් නෙමෙයි. minimum wage act එක තියෙන්න පුළුවන් වෙනත් දේවල් තියෙන්න පුළුවන් condition. ඒක බලනවා මේ collective agreement එකේ කොහේ හරි තැනක. ඒ කියන්නේ bargaining එකේ ප්‍රතිඵලයනේ agreement එක. bargaining එක negotiate එක ඒක මොනවාද voluntary negotiation නේ. right. ඒකේ ප්‍රතිඵලයනේ මෙහෙට එන්නේ labor එකට. ඒකට ඒගොල්ලෝ බලනවා හැම clause එකකම කොහේ හරි රටේ employment law එක industrial law එක violate වෙනවා. violate වෙනවා නම් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා register කරන්නේ නැහැ. අදාගෙන එහෙම violate නොකර collective agreement එකට යන්නේ ඇයි? basic එනයි basic තියෙන දේ විතරක් තිබ්බනම් collective agreement යන්න ඕනේ නැහැ නේ. යන්නේ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රතිලාභ ගන්න. ඒ වැඩි ප්‍රතිලාභ තියෙනවා නම් register කරලා ගසක් ගන්න. මෙහෙමයි. ඕකේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකේ වේ ඒරියා එකක් තියෙනවා. right? මොකද්ද work place කියන එක ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකේ වේ ඒරියා එකක්. තාම මේකට නඩු තීන්දුවක් හරියම හම්බ වෙලා නැහැ. right? ඒක නිසා ඔය අලුත් ලෝ එකේ අපි ඕක ඇතුළත් කරා. ඒ කියන්නේ work place එක කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් ඇටියට මාස් ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ අපි හිතමුකෝ ඇක්වා මොකක් හරි තියෙනවනේ නේද ඇක්වා කියලා. ඒකට ඇක්වා ලීනියා කියන්නේ මුළු ලංකාවෙම තියෙන බ්‍රාන්ච් මේවද? right? එහෙම නැත්නම් කොළඹ තියෙනවා නම් කොළඹ තියෙන එකේ විතරද? හරිද? තාමත් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක සලකන්නේ එක වර්ක් ප්ලේස් එකක් ගැන විතරයි. ඒ වගේ එයාලගේ තව බ්‍රාන්චස් වෙන වෙන තැන්වල තිබ්බට ඒව සලකන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඔක ග්‍රේ ඒරියා එක. හරිද? ඒවා okay right. Next we have couple of the goal of collective bargaining is collective agreement, right? The goal of collective bargaining is called a collective bargaining agreement. This agreement means to establish rules of employment for a set number of years. For a set, normally in Sri Lanka for 2 years, right? Union members pay for the cost of this representation in the forum of union dues, right? In the form of, right? කියන්නේ මේ සාකච්ඡාවට යූනියන් සහභාගී වෙනකොට යූනියන් මෙම්බර්ස් ලානේ යූනියන් ලීඩර්ස් ලානේ සහභාගී ඒගොල්ලොන්ට කොහෙන්ද පේමන්ට් එක? ඒගොල්ලොන්ට එන්නේ අර මේ
union membership එක තියෙනවා P එක එකතු කරනවානේ. ඒකෙන් තමයි ඒගොල්ලන්ට ගෙවන්නේ. Right? The collective bargaining process may involve, right, diagnostic, labor, right, strikes or employee lockouts if the two sides have trouble reaching an agreement. අවසානයේ වෙන්න පුළුවන් ඇග්‍රීමන්ට් එකට ආවේ නැත්තම් මේක බාගේනින් එකේ වෙන්න පුළුවන් ඒක ලොකවුට් එකක් නැත්තම් ස්ට්‍රයික් එකක්. Just collective bargaining steps, right? Yes, collective bargaining step. Collective bargaining can be an intense process that can be stressful and difficult for all parties involved. මේක එහෙම සරල එකක් නෙමෙයි, right? It often involves a lot of back and forth with offers and counter offers. But the end goal is to reach an agreement. The process goes through a number of stages. What are those stages? These steps or stages can be summed up, can be summarized as follows. Identifying the issue and planning the demand. Sella issues identify the demand. Right? This may include a list of grievances. Negotiating. The union will hire a team of professional negotiators to reach an agreement with the employer. This is in general. What in other countries, not like here in Sri Lanka, they are bringing expert economists, right? The expert in that area, they hire people. They negotiate on behalf of the union. But here, union leaders, sometimes they don't understand the economic situation and the unity of the country. Right to bargain. Right? ඔය ඉතින් ලෝයස් ලා එන්නෙම එතකොට ආව ගමන්ම ලෝ පොයින්ට් එක විතරනේ යන්නේ. අනිත් පැත්ත නෑනේ. අර රටවල් වල එහෙම නෑ. ඒක එකයි කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ තියෙන රිප්‍රසන්ටේටිව් බාගේනින් එකක්. sorry part kind of partnership bargaining මේක. මොකද ඒගොල්ලෝ යූනියන් ලීඩර්ස් ලා විතර නෙමෙයි ලෝයර්ස් ලා නෙමෙයි ගේන්නේ. ලෝයර්ස් ලා ගේනවා. ඒ බාගේනින් එකට යනකොට ඉකොනොමිස්ට් ලා ගේනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ලෝකෙ මොකද වෙන්නේ මොනවද වෙන්නේ ගෙවන්න පුළුවන්ද බයි දැන් ඔයා දරුවෝ මේ හිතන්නේ පුංචි ඕගනයිසේෂන් එකක් ඔය ලියෝ තියාගෙන ලෝකෙ රටේ බාගේනින් වෙන්නේ මල්ටිනේෂනල් කම්පැනිස් වල වැඩිපුර රයිට් ඒවයි බාගේන් කරන මේ එක සේවක නෙමෙයි රුපියල් 5000 6000 සම්බන්ධයෙන් බාගේන් කරනවා අපි මේ සේවක 10 15 ගැන නෙමෙයි මේ කියන්නේ ඒත් එහෙම බාගේන් කරනකොට ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මොකක්ද ලෝකේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක මොකක්ද රයිට් එතකොට ඒ ලෝකේ ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අනාගතේ මොකද වෙන්නේ මේවා කවුද දන්නේ මේවා දන්නේ ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පිළිබඳව එක්ස්පර්ට්ස් ලා ඉකොනොමිස්ට් ලා ඕකේ එතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි කියන්න දන්නේ එහෙම නැතුව ලෝයස් ලා නෙමෙයි ඉකොනොමිස්ට් ලා දන්නවා අරන් පෙන්නනවා මොනවාද කාලයක් තිස්සේ රෙමිට මේ මොනවාද ෆොරින් කරන්සි එක එක්ස්පෝර්ට් කරන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගන්න ඒ ලෝකෙ කොච්චර එක්ස්පෑන්ඩ් වෙලා තියෙනවා සියුක කොච්චර ඉන්නවද මොන ආයතනද ෆේල් වෙලා තියෙන්නේ ලාභ ලබන්නේ ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ෆියුචර් එක මොකක්ද ඒව ගැන කතා කරන්න ලෝයර් කෙනෙකුටවත් trade union leader කෙනෙකුටවත් බෑ so they have they can hire people those who are expert not only economic or the expert in that area they can hire these people and they are bargaining on behalf of the trade union with the employer with the trade union as well right and then negotiating and coming to a tentative agreement එකට එනවා අවසන් and accepting and ratifying the agreement ඒ කියන්නේ හරි tentative එකට ඇවිල්ලා නැවත සාකච්ඡා කළා they sign an agreement and administering the agreement right දැන් ලංකාවේ නම් administering කියන්නේ කොහෙද දෙවන්න ඕන labor department දැන් ඒ රටවල් වල එහෙමම එන්න ඕන කියලා නෑ සමහර රටවල් හරි ඒ රටවල් වල ඒකට බැඳුනට පස්සේ ඒක ඇඩ්හියර් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඒක රෙජිස්ටර් කරන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. හැබැයි ඒක වයලේට් වුණොත් වෙනම බොඩිස් තියෙනවා ඊළ කම්ප්ලේන් කරන්න පුළුවන් එක. හරි? නෙට්ලැක් වගේ ආයතන සවුත් අප්‍රිකාව උදාහරණයකට ගත්තා. ඒව කම්ප්ලේන් කරන්න පුළුවන් ලේබර් ඔතොරිටි. ඒක රෙජිස්ටර් කරන්න ඕනම කියලා එකක් නැහැ.
දැන් ලංකාවේ collective agreement එකක් වෙන්න නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? සයින් කරලා ආවට පස්සේ labor department එකේ register කරලා ගැසට් කරන්න එපායි. කමිෂන් ඉස්සරහා කරන්න ඕනේ නෑ. කමිෂනර් ඉස්සරහා නෙමෙයි කමිෂනර්ට එවන්න ඕන agreement එක parties දෙකම අස්සම් කරලා. ඊට පස්සේ කමිෂනර් බලනවා මේක නීතියට පටහැනි මොනවද තියෙනවද? නැත්නම් ඒක මොකද කරන්නේ? register කරනවා ඒකල ගැසට් කරනවා. හරිද? දැන් වෙන රටවල් හැම රටකම එහෙම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ නෑ. මෙහෙම සිද්ධ වෙන්නේ එංගලන්ත නීතිය යටතේ තිබිච්ච එංගලන්තයේ හදපු නීති ක්‍රියාත්මක කරන ඉන්දියාව ලංකාව රයිට් වගේ යටත් විජිත රාජ්‍යයන් කීපයක විතරයි. ඉන්දියාවේ දැන් මේක වෙනස් වෙගෙන යනවා. රයිට්. ඒකට කියන්නේ එංගලන්තයේ එංගලන්තයේ මේව හැදුවේ. එංගලන්තයේ යටත් විජිත ක්‍රමය ඇතුළේ අපි මේ හැදුවේ. ඒක ඉන්දියාව එකයි බංග්ලාදේශය අපේ ඔක්කොම සමානයි තිබුණේ. දැන් ඉන්දියාවත් මොකද කරන්නේ මේවා වෙනස් කරමින් යනවා. අපි තාම ඒවා එහෙමම තියාගෙන යනවා. කමන්නේ එහෙම තියෙන එක හොඳයි. මොකද වෙන රටවල වල වෙන බොඩි එකක් තියෙනවා. මේ ඒවට ඇටෙන්ඩ් වෙන්න. හැබැයි මෙන්න මේ රටේ වෙන බොඩි එකක් නැහැ නේ තියෙන ලේබර් ඩිපාර්ට්මන්ට්. ඔය හරි හැමතැනම ඔය කියන ප්‍රොවිෂන් එක තියෙනවා. ආයතන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. and administering the is එතකොට දෙගොල්ලන්ම මේක ඇඩ්මිනිස්ට් කරනවා. ඒකට ලේබර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් හෝ අදාළ බොඩි එක මේවා කරන්න ඕනේ. right. අපි ඊළඟට කතා කරනවා types of collective bargaining සම්බන්ධයෙන්. So I have to be very quick, right? Little quick. Is it okay with the ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ නැන්නේ? වැඩක්. Types of collective bargaining. මොනවාද collective bargaining type? මේ තියෙන්නේ right collective bargaining different types of collective bargaining. මෙතන හතරක් තිබ්බට මම පහක් කතා කරනවා. Types of collective bargaining distributive, integrative, right, productivity, composite and මං ඊළඟ එකේ තව කෑල්ලක් දාලා තියෙනවා මෙතන දාන්න මට ඒක අමතක වෙච්ච හින්දා පහක් right this is මහක් ගැන මං කතා කරනවා right I'm going to discuss about 5 but here you will see only 4 but don't worry about that right and composite bargaining is one. Is it here? Right? Yes, composite, the last one. There is no order, right? There is no order. What do we mean by composite bargaining? Composite bargaining has nothing to do with the compensation. Compensation සම්බන්ධයෙන් ඒකේ කතා වෙන්නේ නැහැ. Instead, it focuses on other issues such as working conditions, job security, and other corporate policies. This may include hiring and firing practices as well as workplace discipline. The goal of composite bargaining is to come up with a suitable agreement leading to a lasting and harmonious relation between employers and their employees. This is composite bargaining means deal with certain subject matter, not with regard to compensation, right? Salary and not. But it focuses on other issues such as working conditions, and job security, and other corporate policies. Say you can sambandhi, training, hari monohari, right? This may include hiring and firing practices. Right. Well, the next one. Right? Concessionary bargain. What do you mean by concessionary bargain? As it names implies, මේ නමින්ම කියවෙන විදියට. Sorry? Concessionary කියලා කියන්නේ යමක් අපි concession එකක් දෙනවා කියන්නේ. මොකද ඒක සිංහල වචන? සහනයක්. Concession. සහන. As its name implies, concessionary bargaining focuses on union leaders making concessions in exchange for job security. ඒ කියන්නේ job security එකට යම්කිසි condition එකක් සහනයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් either job security or the continuity of the employer. I mean security or the continuity or termination or continuity of the employment. Right? It මොකක් හරි compensate කරන concession එකක්. Right? This is common during an economic downturn or recession. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි concession එකක් කියන්නේ මේකේ කවුරු හරි කැප කරනවනේ. Right? Concessionary කියන්නේ downturn එකකදී union leaders may agree to give up certain benefits to guarantee the survival of employee full and ultimately
of the business. Let me give you a classic example, right? During the COVID period, lot of companies were closed down in this country, manufacturing industry. The employers were struggling on how to pay because work cannot be avoided. So finally, as a mediator, the labor department as a mediator, labor department act as mediator, and we came to a conclusion that have a discussion, but both parties in the concession, right? So we cannot pay salary. The employers, workers ask around 20,000, the minimum. Oh, ඉතින් මම අනේ ගැහුවේ ඔක. එතකොට ඒක කිව්වේ 14,500ක් හෝ මූලික වැටුපෙන් 150ක් යන දෙකෙන් එක වැඩ නොලබා ගෙදර තියලා ඉන්න සේවකයන්ට ගෙවන්න. right? එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ටර්මිනේෂන් පැත්තට යනවා. ඒ නිසා ටර්මිනේට් කන්සෙෂන් එක. ටර්මිනේෂන් නොයා ජොබ් සිකියුරිටි එක රැකගන්න. Okay? Oh, the survival of the employee pool and ultimately of the business. Next, distributive bargaining. What is it? This process is characterized as benefiting one party financially at the expense of the other. This can come through increased bonus, salary, or any other financial benefit. Distributive bargaining normally favors workers over employers. Again, employer is workers are favored at the expense of employer. Again, salary වැඩි කරාම bonus වැඩි කරාම productivity ගැන කතා කරන්නෙත් නැහැ මුකුත් නැහැ. මේ කියන ඒවා bonus, salaries, any other financial benefits වැඩි කරාම ඒක cost එක යන්නේ කාටද? Cost එක යන්නේ කාටද? company එකට, employer ට. So one party is benefited at the expense of other party. That is what do we mean by distributive bargaining. කියන්නේ තියෙන දේ වැඩි වෙලා නැහැ. තියෙන ටිකෙන් කොටසක් මොකද කරලා තියෙන්නේ? distribute කළා. Right? ඒ විදිහට bargaining කරන එකට තමයි අපි distributive bargaining කියන්නේ. දැන් මට පේන විදිහට ලංකාවේ ගොඩක් සිද්ධ වෙන්නේ මේ distributive, traditional and distributive bargaining එක. And integrative bargaining. Then පළවෙනි එකේ බලන්නකො එක අපි මොනවාද කතා කරේ? composite තිබ්බා. Right? composite එක concessionary උඩ එකේ තිබුණා. මේ chart එකේ තිබුණා concessionary කියන එක තිබුණා. ඒක මේ ඉතාලියක් කොහමද ගහන්න අමතක වෙලා මට මේ. ඒක අවුලක් කරගන්න එපා පල්ලෙන් තියෙනවා. Right. Distributive bargaining. And next, integrative bargaining. What does it mean? Each party tries to benefit through, right, integrative bargaining, which is why isn't often referred to as a form of win-win bargaining, right? Is why it is often referred to as win-win bargaining, interactive, right? Integrative, sorry. It's a win-win situation. Both party has to win. Then you can imagine what would be the agenda. Not only salaries, but also productivity as well. Okay, each side tries to consider the other's position and bring issues to the table that aim to benefit both parties. මේක තමයි අපි කියන්නේ වෙන විදියකට කිව්වොත් method වල කතා කරන්නේ partnership වල. Method වල මේ types නේ. Right. As such, employees and employers both stand to lose and gain with integrative bargaining. මේකේ දෙගොල්ල lose වෙන්නත් පුළුවන් හැබැයි වෙන්න පුළුවන්. But මොකද එහෙම එක win-win situation. And the last one, then we stop for is the slide number 24. Productivity bargaining. This type of bargaining involves around compensation and the productivity of it. This is actually, when it comes to method, the
we can, refer this one as a partnership method as well. Labor union leaders often use higher salaries and higher salaries and compensation as a way to boost employee productivity. Productivity වැඩි කරන්න නම් මොකද කරන්න ඕන? Salary සහ other benefit compensation වැඩි කරන්න, which leaders to higher profit, which leads to higher profits and value for the employer. Gain, win-win, right? Higher productivity and higher gain. Share the gain. For this kind of bargaining to work, both parties need to agree to financial terms in order to increase product. Financial. Salary කොච්චරකින් වැඩි කරනවද? Productivity මෙච්චරකින් වැඩි. Well, is it clear to everyone? Yes, I don't know. Yes. Any question? You think which one is the best? Integrative and productivity, right? I mean, you a mix one. Productivity was right. But productivity always talks about financial matters, right? Yeah, financial, but we have to think about, the occupation safety, but we have separate laws for that one, right? Okay, then if we are winding up, not winding up, we are stopping for lunch and come back at 1 o'clock. Right. Come back at 1 o'clock. Right. Break for lunch.
Well, good afternoon, right? Let us start. One member has gone. Yeah. Well. So, let's start the afternoon session. So far, we discussed collective bargaining and related things. The afternoon session, I will be dealing with because dealing with negotiation skills because collective bargaining is a process of negotiation. So you need to have very good negotiation skills if you are going for a collective bargaining. So therefore, my next slide. Before that, advantages and disadvantages of collective bargaining. There are advantages as well as disadvantages as well. Right. What are those advantages and disadvantages? Advantages. It's like, as the name implies, right? Advantages කියන නමින්ම දැක්වෙන විදියට imply. Workers have a larger voice through collective bargaining. If you are trying to bargain or settle your issues individually with the management, you never realize it. Because from the management point of view, also, it's very difficult for the management to deal with individuals. So therefore, workers have, a larger voice through collective bargaining because on behalf of the workers, trade union members, right, bargain with the employer. So therefore, individual worker uh, 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 I mean, they don't need to bargain or discuss their issues individual. And being in a group, a group with the same goals, gives employees more power to negotiate demands with their employer. Because it's a big group, collective voice to achieve common goal. And companies may be able to shut out the voice of one or two employees, but can't necessarily do the same with a large group of unified individuals. අම්පුතුන්ට සේවා යෝජකයන්ට තනිතනි පුද්ගලයාව කටවහන්න පුළුවන්. තනිතනි පුද්ගලයා තමන්ගේ ප්‍රශ්න කියන්න ගියොත් කටවහන්න පුළුවන්. මොකුත් නොකර ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි large voice එකක් තියෙනකොට collectively definitely they have to listen. The employer has to listen to the group of individuals. So that is one advantage. Next one is workplace condition. Under collective bargaining can see significant improvements and guarantee all workers the same protection. කියන්නේ එක එක්කෙනාට නෙමෙයි පොදු අරමුණකට යන්නේ. So එතකොට මේ පොදු අරමුණ ඉටු වුණා කියලා කියන සියලු දෙනාම protected. Not only one work, right? And this includes the implementation of health and safety checks as well as suitable salaries, overtime pay, and right vacation time as well. So its benefit goes to large number of පුළුවන් පොඩ උලා එන්න ගියත් මට වතුර එකක් ගෙනත් තියන්න කියන්න.
So I'm proposing the online participant, right? I'm proposing you to, if possible, join physically, because it has more advantages, right? More benefits, because we can discuss as a group, like certain practical things. So I'm proposing you, we have another couple of days, so maybe 2 weeks, right? 2 days. Next week, about uh, collective agreements, if I'm not mistaken. And after that, one session on. Oh, then maybe do you have the timetable? What about on 22nd? So we are abroad, sir. Sorry. So I am abroad. I am Okay, residing in UK. okay. Thank you for listening. Right. Only one, right? Only one. But I'm asking other. So next day, 22nd, what? Appeal, right? Okay. After that, collective agreement and offences. That is very small, but definitely we be having the two cases again, right? Court cases you have to discuss by yourself. It takes more than 1 hour. So that is why I'm asking, if you can come, whoever the possible, and whoever, if you, it's possible for you, try to attend, right, physically. So next, employers and employees are fully aware of their rights and responsibilities under a collective bargaining agreement. Finally, you will come to an agreement. Then agreement has roles and responsibilities, either both parties, right? Not only the employer, but also from the workers' rights and responsibilities under a collective bargaining agreement. Once employment terms are negotiated, a contract is drawn up. Both parties agree to the terms which are clearly defined. So these are and some of the advantages, very important advantages I have highlighted. If you have any question, please raise, right? Yes. Oh. Oh. මෙහෙමයි ඔය අහන්නේ දැන් කම්පැනි එකක තියමුකෝ යූනියන් දෙකක් තියෙනවා. හරිද? එක යූනියන් එකක් බලවත් 140ක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට බාගේන් කරන්න බෑ කියලා කියන්න බෑ. හරිද? එම්ප්ලොයර්ට. එතකොට යූනියන් එකත් එක්ක බාගේන් කරලා හරි ඔක්කොම මෙම්බර්ස්ලා කවුරු හරි බාගේන් කරලා අවසානයේවා කියන්නේ ඇග්‍රීමන්ට් එකට ආවම එක සේවකයෙක් කියනවා මම යූනියන් එකත් එක්ක නෑ අයින් වෙනවා යූනියන් එකෙන්. මතක තබා ගන්න ට්‍රේඩ් කම්පැනි එකක් ඇතුලේ කෙලෙක්ටිව් බාගේනින් එකක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඇග්‍රීමන්ට් එකට ආවොත් ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එක අදාළ වෙනවා සියලුම ආයතනයේ සේවකයන්ට. වෘත්තීය සමිතියේ සමාජිකයෝ නුවණ හිතන්න ක්ලරිකල් අපි මැෂින් ඔපරේටර්ස් කෙනෙක් ඉන්නවා. මැෂින් ඔපරේටර්ස්ලා 10ක් අපි හිතමු 100ක් ඉන්නවා. 100කින් එක යූනියන් එකකට ඉන්නවා 60ක්. හරිද? අර එක්කෙනෙක් අයින් වුණාත් නැතත් අර ඉතුරු 40 දෙනාටත් කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ ප්‍රතිඵල යන්න ඕනේ. ඒක කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් කතා කරනකොට එයි.
collective agreement එකක් අත්සන් කරාම ඒක ඒ ආයතනයේ ඉන්න unionized non unionized කියන සියල්ලකටම බලපාන්න ඕනේ. trade union sorry industrial dispute act එකේ under the collective agreement it clearly spells out, right? Once a collective agreement is signed, both parties are bound by the terms and conditions, and whether the union or not, the collective agreement, all related workers should not be treated with less benefit. Should not be treated with less benefit. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ආයතනයක ඉන්නවා වෘත්තීය සමිතියක් මේකේ ඉන්නවා අපි හිතමු මොනවාද මම කලින් කිව්වා වගේ මැෂින් ඔපරේටර්ස්ලා 100 දෙනෙක් මේකෙන් 60 දෙනෙක් විතරයි යූනියන් එක ගෙන්නේ 140 කොහොමවත් ඉක්මලා ගිහිල්ලා බාගේන් කරලා කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් අස්සන් කරනවා. එතකොට හිතන්න එපා මේ ඉතුරු මැෂින් ඔපරේටර්ස්ලා 40ට මේ කන්ඩිෂන්ස් අදාළ වෙන්නේ නැහැ කියලා. So discrimination එකක් නේ තේරෙන්නේ නැද්ද? එහෙම වුණාම discriminate කරන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ යූනියන් මෙම්බර්ස්ලා නොවෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? Employer is not supposed to discriminate, right? Other relevant workers. Relevant කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ එතන මතක තියාගන්න යූනියන් මෙම්බර් වුණත් නැතත් යම්කිසි ආයතනයක collective agreement එකක් අත්සන් කරා. අපි හිතමු මෙහෙම ඒක අදාළ නොවෙන්න පුළුවන්, right? එතන ඉන්නවා තව ඩ්‍රයිවර්ස්ලා හවුද clerical staff එක ඉන්නවා. ඒගොල්ලොන්ට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි if it is in relation to particular group of workers, කියන්නේ occupation, ඒ ඔක්කොටම ඒක දෙන්න අදාළයි. One minute. I don't have my just can you wait for a while? නෑ ඒක නෑ මගේ පෙන් එකේ නෙමෙයි තියෙන්නේ මේ මගේ පොතේ මගේ ඒක නතර ජීවිතේ ඒ ඕකේ ඔක්කොම දේවල් ටික තියෙන්නේ මාතෘ මේකේ තියෙනවා ලැප් මේක අනිත් එකේ තියෙනවා. So ඒ කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඩිස්පියුට් ඇක්ට් එකේ පැහැදිලිව තියෙනවා collective agreement කියන එක යටතේ collective agreement එකක් අස්සම් කරාම ඒ කියන්නේ parties ඒ කියන්නේ එකෙන් කව වෙන සේවකයෝ whether they are unionized or non-unionized benefits යන්න ඕන. Otherwise at the same workplace employer is discriminating. So other workers may complain to the labor department. Then it will be taken up as an industrial dispute. ඒකරලා conciliation and arbitration or industrial court දක්වා යන්න පුළුවන්. ඔව්. 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 කොහොමත් ඒව ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. collective agreement එකේ සුබ සාධන ඒවා ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ. welfare ඇතුළත් නැහැ. මතක මේ පටලව ගන්න එපා. සුරංග නේද? උදාර. පටලව ගන්න එපා. collective agreement එකේ තියෙන conditions තියෙනවා. ඒවා විතරයි එකම වර්ගයේ සේවකයෝ ඉන්නවනේ. ඔයගොල්ලෝ යූනියන් උනත් non යූනියන් උනත් ඒව ඔක්කොටම දෙන්න ඕන. හරි පටලවන collective agreement එකේ ඔය welfare වල ගෙවන මල්ල ගෙදරට ගෙවන්න කොහොමද මගුල් ගෙදරකට ඒව ගෙවන්නේ අනිවාර්යෙන් members වලට විතරයි. ඉතින් ඒක යූනියන් members වලට තියෙන එක යූනියන් එකේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන එක. collective agreement එකේ තියෙන එකක් නෙමෙයිනේ. යූනියන්
constitution එකයි don't mess up, right? Union continuation, constitution with the collective agreement. Collective agreement එකේ කොහෙවත් welfare කටයුතු නෑ. welfare තියනවා නම් තියෙන්නේ employer විසින් දෙන්න ඕන වෙයි. එච්චරයි. හරිද? අරවා union members ලගේ constitution එකක්. ඒ constitution එකට අනුව තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඒ නිසා කෙනෙකුට ඒ benefit ඕන නම් එයා union එකේ member කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. sure. දැන් මෙහි අපි හිතමු රජයේත් කොහොම තියෙනවා. හරිද? මම මගේ මතකයේ හැටියට මම වෙල්ෆෙයාර් සොසයිටි එකක් පොඩි කාලයක් කියන්නේ වෙල්ෆෙයාර් සොසයිටි එකේ මෙම්බර් වුණේ නැහැ. මොනසාරිච්චෙන් දාල් වෙලා ඉන්නකොට මගේ මතකයේ හැටියට. හරි. එතකොට මගෙත් ඔය එහෙම මලකෙවල් තිබුණා. ඒවට මට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක වෙන කාරණා. Collective agreement is something else. Signed between the agreement, signed between the employer and the trade. All these, the conditions or terms and conditions which are there in the collective agreement are applicable to all categories of workers, right? Whether they are union or non-union. Same category, right? Same category. For example, the bargaining is take place because there are, say, for example, there are 1,000 what you call employees altogether. So Sopan office, say 100 workers, right? Sopan office, but workers covered by the wages codes by decisions, there are maybe 900 workers, right? Altogether, 900 workers, they are unionized. Right? Union has been established for, the floor worker. Right? Out of 900, maybe 600, they are membership. Right? So they have the right to bargain with the employer. So all bargaining conditions and agreed conditions are applicable to not only 600, right, but also other 900, other 300 as well. But those conditions are not applicable. Workers covered by the Sopan office if they are not in the member of the trade union. Right? Again, අපි bargain කරන්නේ කවුරු හරි සේවක කණ්ඩායමක් සම්බන්ධයෙන්. ඒගොල්ලෝ යූනියන් වුණත් නැතත් අවසානයේ ඇග්‍රීමන්ට් එකට ආවොත් එකම සේවක කැටගරි එකේ ඉන්න අයටත් අරවා දෙන්න ඕනේ. පහසුකම් දෙන්න. එහෙම නැතුව ගියොත් ඉතින් එක එක පොඩි කණ්ඩායම් තරගෙට bargain කර මේ ඒක කොහොමත් කම්ප්ලේන් එකක් කරලා යනවා. ඒක නිසා ඒව තේරුම් ඉතින් ඉගෙන ගන්න ඕන ඔහොම ප්‍රශ්න කරනවා. කොහේ හරි යූනියන් එක අපි හිතමු say for example now there are couple of the trade unions in the garment manufacturing industry. There may be different type of different categories of occupation. Workers are members in that organization. So if successful through the collective bargain, so for example, there are machine operators, right? Helpers, machine operators, helpers, and what do you call the ironing people, right? And packing people, right? They are members. So, but certain packing members, certain machine operators, certain ironing people, they are not members. But once collective agreement is signed, those, the benefits should go to non-members, non-unionized ironing people, right? Packing people and machine operators. That's right. Can I come up? යම්කිසි collective agreement එකකින් යම් සේවක කණ්ඩායම් ආවරණය වෙනවා නම් ඒ ආයතන ඇතුලේ ඉන්න ඒ සියලුම සේවක කණ්ඩායම් වලට ඒක අදාළයි.
ඒක බෙනිෆිට් එකක්. right මොකද යූනියන් නයිස් ඔක්කොම වෙලා හිටියේ නැති වුණා. right අර බෙනිෆිට්ස් යනවා ඒ හා සමාන අය. හැබැයි collective agreement එකේ bargain collective bargaining එක යන්නේ යම් සේවක group එකක් වෙනුවෙන් විතරයි නං. අනෙක් group වලට ඒවා අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔව්. 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 පුළුවන්. මොකද බැරි? මොකද බැරි? It is up to them. එතකොට අඩු ගානේ එතනින් කීප දෙනෙක් හරි සම්බන්ධ වුණොත් එහෙම non executive right එතකොට එතනින් අපි හිතමු අර 100ක් ඉන්නවනේ සෝපන්න non executive ඉන්නවා 60ක් කියන්නේ. ඕකෙන් 10ක් සම්බන්ධ වුණා. අර කන්ඩිෂන් දෙක ඉතුරු 50ටම දෙන්න ඕනේ. ඇයි නැත්තේ? නැත් දැන් සොප්පන් ඔෆිස් එකෙන් ආවරණව සේව් කරොත් මෙම්බර්ස්ලා කියලා හිතන්නකො non executive ලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ collective agreement එකේ කියන්නේ යූනියන් එකේ ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් නේ කතා කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ විතරක් වෙනුවෙන් නෙමෙයි. අනිත් අය එක්කනේ. ඒතර ඒගොල්ලොත් එක කණ්ඩායමක් නේ. එතකොට දැන් යූනියන් වෙච්චි ඒ කණ්ඩායමට මේක ගිහිල්ලා non union වෙච්චි අර clerical staff හරි කවුරු හරි ඉන්න අයට නොදී ඉන්න බෑ. ඒ ප්‍රින්සිපල් එක තේරුම් ගන්නකෝ. මොනවා හරි යූනියන් එකේ මෙම්බර්ස්ලා ඉන්නවනේ විවිධ කැටගරි වල අය. ඒ කැටගරි වල අය ඉන්න ඔක්කොම වෙන්නේ බාගේන් කරන්නේ. එතකොට යූනියන් ඒ විවිධ කැටගරි වල යූනියන් එකේ මෙම්බර්ස්ලාට විතරක් නෙමෙයි මේ බෙනිෆිට් අදාළ වෙන්නේ. ඒ යූනියන් එක ඇතුලේ විවිධ කැටගරි වෙනුවෙන් යූනියන් එක කතා කරාම විවිධ කැටගරි වලට යූනියනයිස් අයට මෙම්බර්ෂිප් බෙනිෆිට්ස් යනවනේ. හැබැයි ඒහා සමානම කැටගරි ඉන්නවනේ non unionized. ඒගොල්ලොන්ට මේකේ තියෙන කන්ඩිෂන්ස් අනුව කටයුතු කරන්න ඕන සේවය. හරිද? benefit එකක්. ඒක depend වෙන්නේ how many categories of workers are there in the union. හරි? executive කාර්යාලවල බෑනේ. ඒ trade union එක කතා කරනකොට කතා කරා. only for non executive. executive අයට හදන්න පුළුවන් මොනවාද? මෙහෙමයි යූනියන් එක හදාගන්න බෑ කියලා කොහෙවත් නැහැ. හරිද? එහෙම බෑ කියලා කොහෙවත් නැහැ යූනියන් එක. මොකද්ද? රාජ්‍ය සේව හොඳට මතක තියාගන්න. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ එක්සිකියුටිව් non executive කියලා බෙදිල්ලක් නැහැ යන්න පුළුවන්. හරිද? එක්සිකියුටිව්ස්ලාට කම්පැනි එකේම පොලිසිස් දානවනේ. හරිද? දානවනේ. ගොඩක් දැන් බොහොමයක් තැන්වල දැන් මෙහෙම දිනනවා. right? ගොඩ ඉන්නේ. එක්සිකියුටිව්ස්ලාට බෑ කියලා නෑ පුළුවන්. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ. for example state staff union එක කියලා state staff union කියලා එකක්. ඒක රෙජිස්ටර් කරලා එන staff state staff union. උදේ මන්දනේ කවුද ඉතින් කලින් මට state staff union අවුල state staff union එකේ ලිනක්ස් දෙක කියලා දෙක මම නම් මට මතක හැදීන මට මතක හරියටම කියන්න බෑ නෑ එයා නෙමෙයි සෝරි නෑ මේ ලිනක්ස් එයා හිටියේ වෙන්නේ නෑ මට මතක නෑ එයාගේ නම හරි estate not the state estate es right watu right estate staff union ඒ කියන්නේ watu staff level එකේ right ඒක union හදන්න පුළුවන් එහෙම බෑ කියෙන්නේ නෑ private sector government sector එකේ executives ලා තමයි බෑ නෑ මේකේ තියෙන්නේ මොකේද trade union ordinance එකේ ව්‍යවස්ථාව trade union ordinance ඒක ඉතින් in the trade union ordinance එක කවුරු හරි කරයිනේ එතකොට ඔවා කතා කරනවා
බෑ. බෑ. ඒක ඇවිල්ලා unfair labor practice එකක්. අසාධාරණ කම්කරු පිළිවෙල. ඔයාලට මම මුලින්ම කරපු නෝට් එකේ තියෙනවා unfair labor practice. මේකට හේතුව තමයි මේ ටොපික් වල හදලා තියෙන විදියේ පොඩි අවුලක්. හරිද? මේක කරන්න තිබුණේ ඔය settlement of දැන් අපි හිතමුකෝ මේ settlement කියන එක කරා කියලා. ඕකේ තිබුණේ introduction to settlement of industrial dispute එක. හරිද? ඊට පස්සේ ඕකේ එනවා මේකේ නැති. හරි එහෙම කමක් නැහැ කියමුකෝ. හැබැයි මේකේ කොහෙවත් unfair labor practice ගැන කියවෙන්නේ නැහැ. හරිද? settlement of කියලානේ පළවෙනි එක තිබ්බේ. settlement කියනකොටම unfair labor practice අදාළ වෙන්නේ නැහැ. හරි unfair labor practice කියන්නේ legal action ගන්න. 1999 අංක 58 දරන සංශෝධනය ගෙනාවේ industrial dispute act එකට ඕකින් unfair labor practices තියෙනවා. right. එතකොට මොකා මේ ඒක ඒ කියන්නේ යූනියන් එකට වාක්‍යව ප්‍රශ්නේදී යූනියන් වලට බැඳෙන්න බෑ කියලා දුන්නොත් එහෙම එයා බැඳලා තිබුණා බැඳුනාට පස්සේ මොකද කරන්නේ? පස්සේ ඒක බැඳුනා කියමුකෝ. ඔයාලා මොනව ඉගෙන ගත්තද කියලා I'm sorry to say. ඔයාලා මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට කරන්න ඇතිනේ මොනවද? contract of employment කියලා එකක්. කරන්න right? ඒකේදී contract of employment and contract for employment ඒක අඳුන ගන්න විදි ගැන right integration test right මේවා ගැන කියන්න ඇතිනේ. ඇයි එතෙන්දින් කිව්වේ නැද්ද යුගන්ඩපු මහත්තයා හරි නෝනා හරි appointment letter එකේ whatever right mentioned in the appointment letter the conditions are not valid if it violates the law in the land. මොන කොන්දේසිය දැම්මා රටේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ එක වයලේට් වෙන ක්ලෝස් එකක් දැම්මොත් ඒක වළංගු නැහැ. හොඳටම තේරියද? අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එකේ දාලා තිබුණා අර දින 180ක් යන්න කලින් ටර්මිනේෂන් එක කරේ නැද්ද දාලා? කරා. ඔව් මමද නෑ නේ. කරේ නැද්ද දාලා? ඉතින් මේ ටර්මිනේෂන් ඇක්ට් එකේ අනුව තියෙනවානේ පළවෙනි again මතක තියාගන්න what you have to remember you know right keep in your mind forever whatever you have mentioned from the employer point of view in the appointment letter the clauses or conditions those are named as conditions if those conditions violates what law says in the country law in the sense employment law those are invalid immaterial okay, the employer put the condition, right? You are not supposed to join trade union. Otherwise, you know, I mean, if you breach this one, your employment will be terminated. Okay. The employer includes a clause, right? Okay. After maybe after 1 year, he joins a trade union. Right? After 1 year, he joined the trade union. So, employer, what does the employer do according to you? Terminate. Right? හිතන්නකෝ නේද ඔයගොල්ලෝ කිව්වේ එහෙම පුළුවන් කියලානේ. අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එකේ දාලා තියෙනවා. එහෙනම් පුළුවන් කියලානේ. If you know whatever you know mentioned in the appointment letter, for example, if you join the trade union, your employment will be terminated. You know, if the employer has worked from the date of first appointment, right, up to 180 days within the
first 12 months from the date of employment, right? From the date of employment. If the worker has worked 180 days, right? Whatever the title, probation, whatever, the employer cannot terminate. It is the violation of section 2 of the Termination of Employment of Workman Act. The labor, they will come to that once termination is done, the person can go to labor tribunal or the labor department. Definitely, the consequence will be definitely reinstatement with back pay. Not possible, right? Don't think in Sri Lanka, contract of employment is useless. It's useless, but you might have heard contract of employment may be written, oral, explicit, or implicit. එතකොට මේ contract of employment එකේ එකම දෙයක් තියෙනවා. contract of employment එකේ transfer කරන්න එක ගැන clause එකක් තිබුණ නැත්තම්. එතකොට transfer කරන්න බෑ වෙන තැන. වෙන තැනකට කියන්නේ වෙන legal entity එකකට නෙමෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න. වෙන කිසිදු legal entity එකකට transfer කරන්න බෑ. within the group of company පුළුවන්. ඒක වෙනම legal entity එකක් නෙමෙයිනේ. ප්‍රධාන එකේ තියෙන group of company. ඉතින් ඒක ඇතුලේ පුළුවන්. But separate legal entity එකට එන්න බෑ. හරි. නිසා you have to learn law. How to learn. Then මුල් එක තිබ්බා. Do you remember what you have learned so far? The topics, gratuity, yes, okay, right? And EPF, yes, right. I'm the one who did that one. EPF. And I did, sorry, workman compensation, right? Workman compensation. But apart from that, stop and office, done, right? And wages boards, done. Do you know the difference between wages board part 1 and part 2? Right. Part 1 conditions are applicable to everyone. Part 2 only for one. Workers covered by the established state union. Sorry, wages board decisions. AWA, right? Okay. Let me ask a question. Right. Let me raise a question. Say, for example, garment manufacturing industry, right? Wages board or Sopanobis does not cover the executives. Huh? Remember that? Do not cover executives. No. That is what, executives, right? Do you have executives? I mean, staff rate, right? Right? Do they have overtime? No. So they are not how to learn, right? You are coming here to learn. Question people, question lectures. Ask. So executives are not covered by either Sopanobis or wages board decision. What about the maternity benefits only? Executives are covered. Executive kila female kenek yanawa na another maternity leave no dinna baya. But අනිත් ඒවා salaries, wages, overtime, right? No overtime for executives. That is why they are not covered by either wages boards or Sopano. They are covered by some other, factories ordinance, maternity benefits ordinance. But when it comes to Sopanopis, yes, they are covered under maternity benefit. Sopanopis also has section with regard to maternity benefit. They are covered. Maternity benefit cannot be discriminated, whether it's executive or non-executive. It's for female, right? Women, young persons, and you have to look at women, the provisions
in the Women, Young Persons and Children Act. So under the Women, Young Persons and Children Act, all females are covered with regard to maternity benefit, right? And night work, but not executive night work, right? Not executive. ඉතින් ඔයාලා ප්‍රොෆෙෂනල් කවුන්ට් කරන හොඳයි මාත්. ඔව් මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ ඒක වනදේ කියවෙන්නේ නැහැනේ. සෝ ඒ කියන්නේ එක්සිකියුටිව්ස් වලට ඕවර් ටයිම් ගැන කියවෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට ඔයාලට කොහොමත් සොපන් ඔෆිස් එකේ යටතේ terms and conditions වලට එනකොට එක්සිකියුටිව්ස් වල අරව නොදී ඉන්න බෑනේ. right? නොදී ඉන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ සොපන් ඔෆිස් එකේ යම් යම් දේවල් වලින් සොපන් ඔෆිස් එකේ එක්සිකියුටිව්ස් කව වෙනවා. හරිද? Not in all. Right? When it comes to, say, for example, if there is no overtime, someone can argue that no. You look at the what do you call this? This holiday payment. Holiday payment. You look at very carefully the Sopan Office provisions of the Sopan Office Employees Act. And because I don't remember the clause. It's there, right? This is not applicable to executive, right? Grade, one of the workers, one of the covered by the Sopan Office Employees Act. Clause එකක් තියෙනවා. නෑ. overtime අයදාලා නැහැ කියලා තියෙනවා. right? ඒ තියෙන clauses ටික. ඒ අදහස් කරන leave, yes. You are entitled for leave. You are entitled for holiday payment if you work. Right? And but not for overtime. Without overtime. Different methods are there. Okay, well, so let me ask a question. The government manufacturing industry, when it comes to the ordinary workers, not the Sopan Office, even the production manager comes under Sopan Office, right? So supervisor up to supervisor level, they are covered by the wages board decision. Normally, their weekly holiday is on Sunday, as per the wages board decision. Okay. On Sunday, other than that, they are entitled for 8 public holidays as well. 8 public holidays are entitled. What happens if public holiday falls on your weekly holiday? Public holiday weekly holiday දවසට වැටෙනවා. Public holiday අතටම ඔයාලා entitled. Right? ඒ industry. Weekly holiday එක Sunday. හිතන්නකෝ Sunday දවසක වැටෙනවා මොකද්ද? May Day එක. May Day is a public holiday. එතකොට මොකද්ද situation? ඇහුන්නේ නැහැ. ඉස්සරහ week එකකින් ඊළඟ දින 6 ඇතුළත වැඩ කරත් නොකරත්. වැඩ කරොත් ඕටි අන්න වැඩ. ඩබල් පේමන්ට් කියන්නේ මොකක්ද? හොලිඩේ පේමන්ට් කියලා කියන්නේ. ගොඩක් අය වල ගෙවන්නේ ඕවර් ටයිම් කියලා. EPF එක මග හරින්න ඕනේ හින්දා. EPF PTF වල. එතකොට මොකද්ද මේ ඩබල් පේමන්ට් කියන්නේ මොකක්ද? ඔව්. ඩබල් ගෙවනවා. ඇයි ඩබල් ගෙවන්නේ? प्रिंसिपल एक करने में ඉරිදානේ වැටෙන්නේ දැන් පුල් සෙන්සුරාදා කතාවක් නැහැ. ඒකට එදා දවසේ වැඩ කරුවා ඇයි ඩබල් ගෙවන්නේ? Weekly holiday is unpaid holiday. Principal එක තේරුම් ගන්න. Weekly holiday එක කියන්නේ ওই trade එකේ unpaid holiday එකක්.
තේරුණාද? ඒකට එදා දවල්ට වැඩ ගත්තොත් මොකද කරන්න ඕනේ? ඩබල් ගෙවන්න ඕනේ. කියන්නේ හරි. ඕක සොප්පන් ඔෆිස් එකට එනවා. සොප්පන් ඔෆිස් එකේ යටතේ කොහොමද සන්ඩේනේ පබ්ලික් හොලිඩේ එදාට වැටෙනවා සෝරි වීක්ලි හොලිඩේ එක පබ්ලික් හොලිඩේ එකක් වැටෙනවා එදාට. මොකද වෙන්නේ? පබ්ලික් හොලිඩේ එකක් වැටුණා. පබ්ලික් හොලිඩේ. දැන් හිතන්නකෝ ඉතින්ට වැටෙනවා මේ ඩේ එකක්. මොකද? හරි. වැඩ කරා. ඉතින් වැඩ නොකරත් එදා දවසේ නිවාඩු කොහොමද? හරි ඉතින් මං අහන්නේ එදා දවසේ වැඩ කරාම එතෙන් දෙන්න. එයා තව පේමන්ට් එකක් ඇඩ් වෙනවා විතරද? දැන් මෙහෙම හිතන්නකො ඉස්සෙල්ලා යන්නකො අර ගියේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට හරිද? ඒකේ වෙන්නේ මම හිතනවා අනිත් පැත්ත අහගෙන ඉන්නවා ඇති කියලා. ඒකේ වෙන්නේ ඉරිදා දවසේ කියන්නකො වීක්ලි හොලිඩේ. එදාට පබ්ලික් හොලිඩේ එකක් වැඩ කරනවා. වැඩ කළත් නැතත් ඊළඟ දින 6 ඇතුළත මොකද දෙන්න ඕනේ? නිවාඩුවක් දෙන්න ඕනේ. හරිද? වැඩ කළොත් දැන් හරි. නිවාඩු දවසේ එකයි අරකයි දෙකම ගෙවන්නේ. ඒ විතරක්. ඊළඟ හතින් නිවාඩුවක් දෙන්නත් ඕන. නිවාඩුව දීලා නිවාඩුව දෙන්නත් ඕන. අරක ඩබල් කරන්න. ඉස්සෙල්ලා මෙහෙමයි. ඔයාලා එහෙන් පල්ලෙහාම උඩට එන්න එපා. ප්‍රින්සිපල් එක තේරුම් ගන්න. හරි? මෙහි ඉඳලා පල්ලෙහාට යන්න. මොකද එයාට එදාට පබ්ලික් හොලිඩේ කියන්නේ අන්පේඩ් වුණාට වීක්ලි හොලිඩේ එක right එයාට එයාට අහිමි වෙන්නේ ඒ වීක්ලි හොලිඩේ. හරිද? හැබැයි ඒ වීක් මොනවාද මේවා දවස් නිසා මොකද? පබ්ලික් හොලිඩේ එක එදාට වැටුනහම එයාට අහිමි වෙන්නේ වීක්ලි හොලිඩේ. ඒ අහිමි වෙන එකට තමයි දවසක් දෙන්න ඕනේ ඊළඟ. හරි ප්‍රින්සිපල් එක ඒක. අර දවසේ වැඩ කරනවට පබ්ලික් හොලිඩේ එක වැඩ කෙරුවොත් ඩබල් ගෙවන්න ඕන. හරිද? හැබැයි පබ්ලික් හොලිඩේ එකට එයා එන්ටයිටල් නම් විතරයි. right? පබ්ලික් හොලිඩේ එකට එයා එන්ටයිටල් නෑ. දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම බදාදා වෙන විදිහකට හිතමු. බදාදා තමයි වීක්ලි හොලිඩේ එක වැටෙන්නේ කියලා හිතමු. එක එක වෙනස් වෙනවනේ. එදාටම වැටෙනවා පබ්ලික් හොලිඩේ. හරිද? පබ්ලික් හොලිඩේ එක දැන් බදාදා දවසේ වැඩ එතකොට පබ්ලික් හොලිඩේ එකට ඒ ට්‍රේඩ් එකේ අයව එන්ටයිටල් නැහැ. එතකොට බදාදා දවසේ වීක්ලි හොලිඩේ එකනේ අහිමි වෙන්නේ. හරිද? වීක්ලි හොලිඩේ එක අහිමි වෙනවා කියන්නේ වීක්ලි හොලිඩේ එක යට ගන්න පුළුවන්. වීක්ලි හොලිඩේ එක ගන්න පුළුවන්. අර පබ්ලික් හොලිඩේ එක අදාළ වෙනවද? නෑනේ. ඒ තමයි කියන්නේ වේජස් බූට් වල බලන්න ඕනේ. right wages boards 8ක විතරයි public holidays 8ම තියෙන්නේ. තේරුණාද? public holidays 8ම අදාළ වෙන්නේ wages boards 44න් wages board 8කට විතරයි. තේරුණාද? බිස්කට් ආ රස කැවිලි වල ඔක්කොම මතක නැහැ. තී රැවීම රබර් වැවීම තව එකක් තියෙනවා සහ ඉංජිනේරින් ට්‍රේඩ් and garment manufacturing trade. කොහොම 8ක් එනවා. ඔය 8ට විතරයි public holidays 8ම අදාළ. දැන් මේක wages board decision තත්ත්වයෙන් අහන්නේ. ඒක ඩිස්කස් කරලා කතා කරන්නේ wages board එකේ ඉන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මිනිස්සුනේ. trade union and employers ලානේ. ඒගොල්ලෝ කතා කරලා ගන්න decision නේ. ලේබර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක බලන්නේ ඒක බේසික් එක වයලේට් වෙනවද කියලා විතරයි. ඒක අහනවා මගේ. අනිත් ඉතින් public holiday එක weekly holiday එකක් දවසට public holiday එකක් වැටෙනවා. හැබැයි if the person is not entitled, the category of workers are not entitled for this public holiday, forget about it. The person can enjoy only weekly holiday. If weekly holiday works, if person has to work on weekly holiday, what will happen? Leave එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා කොහෙද? public holiday එක public holiday entitled නෑ. sorry weekly holiday sorry public holiday එක entitled නෑ.
entitled නැත්නම් යාට entitled වෙන්නේ මොකද්ද? weekly holiday එක විතරයි. අරක වැටුණයි කියලා වැඩක් නැහැ නේ. මිනිහා කවර් වෙන්නේ නැහැ නේ මේ ඒ workersලා එයාට අයිති නැහැ ඒක. එතකොට එයා එක්කෝ එදා නිවාඩුව ගන්න ඕන. එදා වැඩ කරුවොත් 1.5 times 2 times. 1.5 times ගෙවන්න. That's it. ඉස්සෙල්ල බලන්න ඕනේ public holiday එකකට yes all workers covered by the Sopan Office Employees Act, yes they are entitled for, there are 8 public holidays or mercantile holidays we call it, right? They are all workers are entitled, but not all workers covered by the wages boards are entitled for 8 mercantile holidays. Only 8 the workers covered by the 8 wages boards are entitled for 8 public holidays. Others maybe 1 or 2 or 3, it's up to the wages board decision. That is why you have to look at wages board decisions according to your industry. හරිද? ඒ නිසා මේ අවුරුවක් කිව්වට තර්ක කරලා බලන්න පුරුදු වෙන්න හැමදේම. That is simple. Okay, right. Advantages we discussed. Next, disadvantage. Is it clear to you? හරිද ඔයාලට පැහැදිලිව කියපේ? Weekly again දැන් හිතන්නකෝ අපෝමන් කියනවා weekly holiday එකක වැටෙනවා public holiday May Day එකක්. ඔය May Day එක කියන එක අදාළ වෙන්නේ උදාහරණයකට කිව්වා public holiday 8. හරිද? weekly holiday එක හිතන්න Sunday කියන. එදාටම වැටෙනවා මොකද්ද public holiday එක. එතකොට බලන්න ඕනේ කවුද මේ workersලා? ඒ workersලා ආවරණය වෙන්නේ මොන wages board එකෙන්ද? ඒ wages board එක යටතේ මේ කියන public holiday එකට entitlement එකක් තියනවාද? ඒවා තියෙන wages board decision වලනේ. හරිද? entitlement එකක් තියනවාද? තියනවා නම් එදා වැඩ ගත්තොත් මොකද කරන්න ඕන? one day salary එකක් ගෙවන්නත් ඕන. ඊට පහුව ඊළඟ සතියේ නිවාඩුව අමතර දෙන්නත් ඕන. හැබැයි එදා weekly holiday එකට එදා වැටෙනවා. හැබැයි මේ wages board එකකින් ආවරණය වෙන මේ සේවකයන්ට මේ public holiday එක අදාළ නැහැ. හරි අයිති නැහැ. එතකොට public holiday එකක් වැටුණා කියලා අපිට වැඩක් නැහැ. තේරුණාද? බලන්න ඕනේ whether the worker is entitled for that public holiday or not. Yeah. Oh. 44ක් wages board. මෙහෙමයි for example example එකක් ගන්න automobile industry. තාප්පුවේ shop එකේ වැඩ කරන අය අර අනිත් ඔක්කොම මේ මොනවාද මේ wash කරන මිනිස්සයාගේ ඉඳලා කව වෙන්නේ engineering trade wages board එක. Labor department එකේ website එකට ගිහිල්ලා downloads කියලා තියෙනවනේ. Labor standard department division එකට යන්න ඒක තියෙනවා. ඔක්කොම තියෙනවා. අලුත් එනේ ඔක්කොම තියෙනවා. ඇක්ට් එකේ නෙමෙයි. ඒක wages board decisions. මොනවද ඉගෙන ගත්තේ මට කේන්ති යනවා වෙලාවකට. wages board ordinance නෙමෙයි wages board decision. wages board හදලා තියෙන්නේ wages board ordinance එකේ ප්‍රතිපාදන අනුව. wages board එකක් හදුවාම terms and conditions, other benefits, leave entitlement are determined by the members of the wages board, the union and the employers and the labor department. Finally they agree. Once it is at the labor department just look at whether it's in code in compliance with the law, then it is gazetted. It becomes, that is the wages board decision. Sorry to say, මං කිව්වට හරියට උගන්වලා නැහැ. මෙහෙමයි කවුරු හරි ගෙනල්ලා පනතේ තියෙන එක මෙහෙම කෑල්ල දාලා පනත කියවගෙන යනවා නම් මෙලොව අතට පනත තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම දැන් ඔයාලා පනත කියවන්න බලන්න. පනත එකපාරම ordinary man කෙනෙකුට පනත කියවලා තේරුම් ගන්න බෑ. පනත එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගෙන අපේ අදහස අරගෙන අපේ වචන වලට පෙරලා මේකට දානවා. ප්‍රශ්න උගන්වනවා කියන්නේ ප්‍රශ්න ඒක. මොකද we are not teaching to law students. You are not law students. You are HR people.
Right? Okay. These are the disadvantages. As mentioned above, collective bargaining is open a long drawn out process that can take weeks or even months. Make a again, right? Make a long process a disadvantage. Employers and labor union leaders may have to go back and forth with employment terms. Right? Union leaders are required to update employees and must put the terms to a vote. ඒ කියන්නේ මෙයාලට නිකන් යූනියන් ලීඩර්ස්ලා එක වෙන්න බෑනේ. මෙතන මෙහෙම වුණා. සේවා යෝජකෙ මෙන්න මෙහෙම කිව්වේ කියලා ඊළඟ දවසේ කියලා යූනියන් එකට කියන්න. මොකද කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ යූනියන් මෙම්බර්ස්ලාගේ අදහස් කියන්න ඕනේ. ඒකලා ආයෙ එන්න ඕනේ. Right? It's a cumbersome exercise. So that is and one disadvantage. Right? Put them. If employees vote to reject a contract, the negotiating process, right, begins again. Right? That is disadvantage. Collective bargaining often comes at a high cost. Costly. Why? Employees and employers may have to take time off from work to negotiate. Right? This means less time on job and therefore a drop in productivity. Lengthy negotiation can affect a company's bottom line. The process is often considered biased. Because the employees are able to band together under a single union employers may be forced to negotiate and accept unfavorable terms in order to keep their businesses running without much disruption. Again, it is like you have gone, employees are fired. Right? Right? Pros and cons. Vasi saha vasi. Cons. Right? Monad of collective bargaining. Monad pros monad pros and cons. Pros monad pros can vasi, right? Cons avasi. Employees have a larger voice. Avasi, lengthy process. Right? Pros improves workplace conditions and protects employees. Another pros establishes rights and responsibilities of employers and employees, both parties. Right? Cons, negative, lengthy process comes at a higher cost. Right? Employers may be forced to negotiate and accept unfavorable terms sometimes because the employee is helpless. Right? Either he has to close down and then have to pay severance, according to the Teva Act, the formula. Company වැහෙන තැනට ගියොත් ඒ වහලා යන්න ඕනේ. හැබැයි එයා මොනවාද? ඒවයකට අනුව ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් හරි ඉතින් ඒක එකඟ වෙන්න බැරි අවසානයේ සේවක කම්පැනි වහනවා කියන්නේ සේවකයන්ගේ රස්සාව නැති වෙනවනේ. එතකොට මේක වහන්න වෙනවයි කියලා කමිෂනර් ජෙනරල්ට ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාලා අවසරය ගන්න ඕනේ. අවසරය දෙන්න මාස ගාණක් ඇයි ගියොත් එහෙම අර්මිෂන්ට පඩි ගෙවන්න ඕනේ එතකන්. නිකන් වැඩ නැතුව. ඔව්. ඒක වුණා. රයිට් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? කම්පියුටර් අවසර දෙන්න ඕනේ. රයිට්. එහෙම නැත්නම් VRS එකට යන්න පුළුවන්. සේවකයන් කැමැත්ත අරගෙන ෆෝමියුලා එකට අනුව වන්දි ගෙවලා යන්න. ඒකත් සේවක කැමති වුණොත් විතරයි. ඔව්. ඔය මිලියන 3ක් විතර දීලා යනවා. ඒවා tactics නේ. So challenges in collective bargaining. What are the challenges? Perception of the parties that collective bargaining is unnecessary burden. එහෙම perception එකක් නේ unnecessary විශේෂයෙන් සේවා යෝජකයෝ අතර. Oh. So yes, they can. Why not? They can, right? Why not? Refuse means they have to sit down, but cannot refuse, right?
to negotiate. Yes, negotiation table, the employer has to come to the negotiation table. But when they are demanding, employer can refuse it. He refuse කරන EMI. එතකොට මොකද වෙන්නේ? නෑ ඉතින් මේවනේ. එතන තියෙන තැන තමයි. So the employer has given an opportunity, no? The employer has given an opportunity. I mean, adhere to the law in the land, right? Because the trade union has 40% threshold, right? So employer has agreed to bargain, but terms and conditions they are demanding cannot be, employer may refuse it, but opportunity has been given. That is why, opportunity has been given. The employer cannot say, no, I'm not willing to bargain. He cannot say. He has to come to table. And when one by one is discussed, the employer can refuse certain things because, high salary, salary hikes, increase salary by larger percentage, employer can refuse. Then discussion will take place 1 or 2 days, 2 times, then finish. There may be certain conditions that can be agreeable, may be agreeable to the employer. අනිත් ඒවාට විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්. විරුද්ධ වුණාම මොනවද වෙන්නේ ඊළඟට? strike කරනවා. Then it becomes Labor Department industrial dispute. Right? එතකොට collective bargaining එකේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් දෙන්න ඕන කියලා නෑ. It is up to the negotiation, right? Conciliation. I negotiate and conciliate actually, not negotiation, conciliation. And if conciliation fails, it goes to where? Not LT, arbitration. Arbitration. Or industrial court. Right? Other than arbitrator award decision. Award. ඒ award එකට employee comply වෙන්නත් පුළුවන්. Employer against යන්නත් පුළුවන්. මම කිව්වේ අර diagram එක දාලා මතකද? හරි ඒසත් තියෙන ඉස්සෙල්ලා. Okay. Perceptions and the fear of trade union. Trade unionism. ආමුදාට බයක් ඇති වෙනවා මේ. يعني unionize වෙලා මේක ඔක්කොම ගියොත් එහෙම company කරගෙන යන්න බැරි වෙයි. Adding provisions which are contrary to the law. සමහරවල් law එකට පටහැනි දේවල් ඇක්ටිව් කරන්න කියලා බලපෑම් කරන්නත් පුළුවන්. Language barrier and lack of communication. සමහර වෙලාවට language barrier එකක් එන්න පුළුවන් challenge එකක්. So next one, right, continue. Limited to monetary benefits. bargaining එක බොහෝ වෙලාවට කරන්නේ මූල්‍ය ප්‍රතිලාභ බලාගෙන. ඒකත් අවාසියක්. Non-adherence to the provisions of the collective agreement. Collective agreement එක අසං කරලා ඒවට adhere නොවි ඉන්න පුළුවන්. Repudiate කරනවා කියන්නේ ඒකනේ. collective agreement collective agreement ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. අසං කරාට පස්සේ ඊද පාටි එකකට පුළුවන්. collective agreement එක සේවා යෝජකයාට කියමුකෝ අපි සේවා යෝජකයා right 115කින් පඩි වැඩි කරන්න එකඟ වෙනවා. ඊළඟ අවුරුදු දෙකට. ඒකලා එළියට ගිහිල්ලා කොමසාරිච්චෙන් දාට ලියුමක් එවනවා. collective agreement එකේ මෙන්න මේ clause එකෙන් මම අයින් වෙනවා. repudiate කරන්න පුළුවන් නේ පනතේ තියෙනවනේ. සංකරා කියලා මෙහෙමයි ගොඩක් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බලන්න ඕන ලෝ එකක්. ලෝකේ කියන්නේ ලෝ එකේ කියනවනේ repudiate කරන්න පුළුවන්. නෑ ඊළඟ එන consequence එක step by step find දෙපා. right? එතකොට repudiate කරාම සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් ඇතුළත වගේ මෙතෙක් ඉතිහාසයේ කවදාවත් එහෙම වෙලා නැහැ. හරි? Labor Department එකට පුළුවන් අර repudiate කරපු party එක adhere නොවිච්ච party එක right within 1 year යන්න ඕනේ මොකද මතක හැටියට. ඒක collective agreement වල කියන්න. Labor Department එකට go to the magistrate court. මේගොල්ලෝ මේකෙන් අයින් වීම වැරදි කියලා magistrate court එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් this matter can be referred to an arbitrator once. එහෙම පුළුවන්. හැබැයි ඉතිහාසයේ එහෙම වෙලා නැහැ. මොකද violate يعني
එහෙම අයින් වෙන රිපීඩියේට් කරනවායි කියලා ඇවිල්ලත් නැහැ. එකක් දෙකක් ඇවිල්ලා ඇති. නමුත් ඒවට ඇක්ෂන් අරමු. ඒක වෙන්නේ නැති දෙයක්. අපිට අත්දැකීම් නැහැ. එහෙම නඩු පවරන්න පුළුවන්. පඩද තියෙන. හරි. ඕකේ. Multiplicity of trade union. එකම ආයතන trade union ගොඩක් ඉන්නකොට ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. collective bargaining වලට. Unstable or unpredictable, right, macroeconomic conditions. රටේ ආර්ථික තත්ත්වයේ තියෙන වෙනස්කම් නිසා සමහරවිට ඔය කියන collective bargaining වලදී ඉල්ලීම් දෙන්න බැරි වුණා. එතකොටත් fail වෙනවා. ඒකත් අසාර්ථක වෙනවා. Right. Now, again, lack of culture towards the collective bargaining. Culture එකක් නැහැ. Right? Collective bargaining. Someone. Lack of understanding the real needs. Right? Though lack of mutual trust. Mutual trust එකක් නැහැ. ඒ හින්දා bargain වල කියන එක challengeable. Right? මේ කියන කරුණ නිසා bargaining is good but challenging. Okay? Is it clear, everyone? මේ ෆොන්ට් එක මේකට දාපු ගමන් මොකක් කරේ වෙලා ඒක මෙහෙම නෙමෙයි තිබි. What are the main objective of collective bargaining? I don't need to repeat it's a collective bargaining is for both parties, the employers and the employer, to come to an agreement. It's collective agreement, right? This is known as collective bargaining agreement or contract that includes employment conditions and terms that benefits both parties involved. Right. Well, now, what are the main types of collective? I'm recalling your memory. What are the main types of bargaining? Including, right, composite bargaining, necessary bargaining, concessionary bargaining, distributive bargaining, integrative bargaining, and productivity bargaining. I'm recalling your memory, right? Is collective bargaining illegal? Is collective bargaining? Collective bargaining is not illegal. According to International Labour Organization, employers have the right. Employers have the right to form. Employees. Sorry, some mistake. Employees have the right. Have the right to form union to represent them and their interest, and the right to collective bargaining. As such, union leaders are charged with the task of negotiation, employment terms, and with employers, and administering them through employment contract. Again, collective bargaining, right? What is the scope of collective bargaining? Collective bargaining aims to address concerns that affect employees and the workplace. These issues include compensation, working conditions we discussed. Just I am recalling your memory before I go to my next slide. So now, skills required for collective bargaining. What are the skills required for collective bargaining? Developing a negotiating strategy. The both parties, mainly the trade union leaders, they must have ability to develop a negotiating strategy. What is the strategy? Whether go directly or for strikes asking the employer to negotiate, or something else, writing letters, right, and in friendly manner, right, asking the employer to come to a table, right. If employee is refusing, right, approach the labor department to ask him to hold a referendum, right, to hold a referendum, something like that. Strategy, right? Duty to bargain in good faith. Good faith. යහපත් චේතනාවේ. එහෙම වෙනවද? නෑනේ. But skills you need is good faith. How you have to trust other parties, both employers and the trade union. But employers have negative attitude towards the trade union because of their trade union, the unnecessary trade union action. Sometimes, it can be negotiated and discussed and settled. But instead, mostly I'm telling you, disputes are arising because of the
the unethical behavior, unethical treatment done by the supervisors and line managers. Most, not line managers, supervisor level. Ne? Trade union balanda, සමහර තැන්වල මං කියන්නේ dispute negotiation නෙමෙයි, dispute, right? Disputes mainly sexual harassment ඉල්ලනවා නැද්ද? විශේෂයෙන් සමහර තැන්වල කවුරු අපිට නැහැ කිව්වා මේවා තියෙන. ඒක එන්නේ උඩ මැනේජර් එකෙන් නෙමෙයි, සුපර්වයිසර් ලෙවල් එකේ. ඉල්ලුවාම දුන්න තුනම මොකද කරන්නේ? වෙන වෙන දේවල් හරස් කරනවා. ඒක dispute එකක්ද නැද්ද? dispute කවදාවත් ඕවයි නැහැ. හැංගිච්ච එන්නේ පාටි වැඩි කරන මෙන්න වැඩි නෙමෙයි මොනවාද උසස් වීම් දුන්නේ නැහැ වැඩි වීම් දුන්නේ නැහැ ඕවා කියලා ඉන්නේ. ඕවා කොච්චර දේවල් වෙනවා. රයිට් ඒවා එළියට එන්නේ නැහැ. මේවට නීති හදෙන්න ඕන රටේ. ඒ මෙවුන් ඉස්සෙල්ලා එලවන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අපි අලුතෙන් දැන් මේ අලුත් පනතේ දැම්මා අනිවාර්යයෙන්ම යූනියන් ඇන්ඩ් මැනේජ්මන්ට් රිප්‍රසන්ට් කරන කමිටුවක් තියෙන්න ඕන ග්‍රීවන්ස් හැන්ඩ්ලින් ප්‍රොසීජර් කමිටුවට ඇවිල්ලා කරුණු කියන්න ඕන. එතකොට ඒකේ නිර්දේශ මෙයා ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. රයිට් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒක particularly work sexual harassment and workplace discrimination. ඔය දෙකට දැන්. Sexual harassment, violence and sexual harassment. හරි ඒව කරගෙන යන්න right? Making opening statement. When you go to the table, right, you have to, make, statement. එකපාරම ගිහම ආපේ එජෙන්ඩා එක මේකයි නෙමෙයි. So you have to appreciate the employer that the union has been given a chance to negotiate with and appreciate their what you call a quick and positive response, right? Something like statement is very important. සමහර අය ආවනේ මෙහෙම බැනගෙන පටන් ගන්න. මම දන්නවනේ. නැහැ පළවෙනි එකෙත් ඔය සමහර යූනියන් අද ජීවිතුන් අතර නැහැ. නම් කියන්න අරකයි වතුරට සම්බන්ධ එහෙම අය ඇවිල්ලා RPCs එක මේව වත්තල මේව කර කතා කරනවා පාර්ලිමෙන්ටේරියන්ස්ලා ඉඳ දැන් ඉතින් මම දවසක් කියලා තුන්නා hey member of parliament, you have to stop, right? I am handling this. You're not supposed to, right, complain, right, point your finger to other party. You are supposed to tell your story to me, not to them. Friendly. But anyway, right, making opening statement and formulating and right articulating responses to union demands, right? You formulate කරන්න, articulate කරන්න ඕනේ. Now active listening, very important. නැත්තම නැති එක. Active listening, right? Emotional intelligence. Active listening කියන්නේ එහෙම. සමහරු අහගෙන ඉන්නම් වාලේ අහගෙන. right? එහෙම නෙමෙයි. active listening කියන්නේ යාගේ point එක මොකක්ද කියලා active listener ගේ තියෙන one characteristic of an active listener, එයා ඊළඟ පාර respond කරනකොට අරයාගේ කරුණු ටික ඔක්කොම ග්‍රහණය කරගත්තයි කියලා කියවෙන්න ඕනේ යාගේ ස්ටේට්. මේ එයා ඊළඟට ආගේ ඒක තමයි active listening කියන්නේ. නැත්නම් ඉතින් මෙහෙ ආගෙන ඉන්නව මුකුත් නැහැ ඔළුවේ නැහැ. නිකන් උඹ කියපල්ලා වුණ දෙයක් උඹලා කියලා ඵලයන්ලකෝ මට මොකෝ කියලා ඒක එහෙම අහගෙන ඉන්නේ හරි කමන්නේ එහෙම නෙමෙයි, right? And emotional intelligence, very important. You need to have ability to understand the other's problem. You have to have ability to understand others' problem. What does it mean? මම ඔක මේ විදිහට කියන්නේ. අපි ලේබර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට කම්ප්ලේන් දාන්න ගොඩක් මිනිස්සු වෙනවා. ආපු ගමන් එයා ඉතින් හම්බ වෙලා කරුණු කියන්න හදන. හරි මේ කොලේ පුරවල දී ගන්නකො අර කඳවීමක් එයි. That is not emotionally. Listen to the person. Ask why. What is the problem? Right. Okay. I mean,
he must feel that I understood this problem. That is emotional intelligence. Both parties. If management is if the person representative of management have emotional intelligence, the workers trade union must feel that, hey, look, our grievances are right understood by the management. At the same time, emotional intelligence from the trade union side, management, they also have some grievance. When they represent, when they declare, when they explain this, the management should feel that, hey, our concern also have been taken into consideration by the trade union. That is something understanding, others' problem. And exception management. The management right? And adaptability. Situation negative, adaptability. Then අපි ජපානයට ගියා. ජපානයේ කල්චර් එකට අපි මොකද වෙන්න ඕන? ඇඩැප්ට් වෙන්න. ඇඩැප්ට්. හරියටම ගොතයිමස් කියලා අපි නැමිලා කතා කරගෙන. අපි පොලයිට් නේ. මම ජපාන් පස්සතාවක් හයතාවක්. නෑ ඉස්සෙල්ලා මම කොහොමත් සාමාන්‍යයෙන් මම කල්චර් එකේ බේසික් දේවල් ටික ඉගෙන ගන්නවා. දැන් මොනවද? ඒ ඔය අර්ථකථන දෙන විදිය තියෙනවනේ දේවල් ටිකක්. මොනවද? හෑන්ඩ්ෂේක් කරනකොට සමහරු නිකන් මේව අත උස්සලා මේව කරනවා. ඒ කියන්නේ මම ඔබට වඩා උසස් කියන එක තමයි එකෙන් පෙන්නන්න හදන්නේ. එයා දන්නේ නැතුව ඇති. right? අපි ඉක්වල් අය නම් ඒක වදගත් කෙනෙක් නා අපි අත් දෙකම දෙනවා. right? සමහරු ඉන්නවා. හායි කියලා මෙහෙමද? එහෙම තියෙනවා. හරිද? ඒකෙන් කියන්නේ ඒකෙන් ගම්මේ වෙන දේ තමයි. පිට බලන් ඉන්න අයට ඒක ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි නෑ. අර මෙහෙමට අතුස්සනේ උස කෙනෙක් උනත් එයාගේ අපහත් වෙලා තමයි. ජපාන් බලන්න හොඳට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල්. Okay, adaptability and persuasion. යමක් persuade කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ අලක්කයට යන්න ළඟාවෙන්න. Line and planning and integrity. These are the skills required for collective bargaining. But I'm focusing much on, collective bargaining is a negotiation process, right? Process of negotiation. Then what do we mean by, what are the skills you need for negotiation? Negotiation skills necessary for collective bargaining. Communication, right? What are the communication? Api, so otherwise, we have to go until 4 o'clock. මටත් කොහොම 4 වෙනකන් ඉන්න වෙනවා. කොහොමද? අපු. මේවා classes නෙමෙයි. right? ඔන්න අපි ඔය වචන වරද්ද ගන්න තව එකක්. No lectures. right? Classes තියන්නේ O level, A level, month. Professionals වගේ classes නැහැ. Discussion, lectures, negotiation, right? Brainstorming. ඒ වචන තමයි අපි professional එකේ පාවිච්චි. දැන් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ ඇයි මේ ඔන්ලයින් කරනවානේ. ඒක ඔන්ලයින් ක්ලාස්. මොනවද විෂය? සිංහලද, බුද්ධාගමද, කවුද ගෲප් එක? O levelද, A levelද? මේ තියෙන්නේ එකක් කල්චර් එකේ කොටසක්. මටත් ඔය සමහරු අහල වෙලාවල් තියෙනවා. අද ක්ලාස්ද? ක්ලාස් නෑ අවශ්‍යද පොඩ්ඩක් okay, well, මම ඉන්නේ අඩුවෙල කොතලාව. මට ඒ ආපු නිසා මට ගියක් නැහැ. ඉන්නවා රෙඩි. Oh, just give me 5 minutes break for that. 5 minutes break, 5 minutes, only 5 minutes. But then
So we are going to start the private story, but what you need to take the courage that the person has. Oh, ඉතින් ඕක මම අන්තිම කාලේ අර ජංගම සේවා කියලා වැඩසටහන කරන්නේ ජයගන්ත සේවාවට. ඒකේ මම මොටිවේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකදී තමයි ඕක ඉස්සෙල්ලාම කිව්වේ. ඒ කියන්නේ මම ඒ වෙනකොට එන්න ඕන පීක් එකට වැඩි ඉවරයි. අයිසිවි අයිතරින් එහාට යන්න දෙයක් නැහැ. එතනද ලේකම්. තව යන්න තියෙනවා නම් තිබුණේ දෙකයි. අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් පොඩි. අනිත් ඔක්කොම එකයි. Right. Okay. Right. Communication skill. You need to have, essential communication skills include the ability to recognize, right, nonverbal, right, sign and the verbal, nonverbal signs and the verbal ability to communicate oneself effectively. Communication skills. What is important is your convincing power. කමියුනිකේෂන් එකත් එක්ක එන එක තමයි අනිත් කන්වින්ස් කරන්න පුළුවන් පාඩම. මම ලොකුකමට කියලා හිතන්න එපා. මම ඉන්දියාවේ මාස්ටර්ස් කරනකොට මම එක්ක තව එක්කෙනෙක් ගියා. හැබැයි එයාට එනකමුත් පොලේ බලාගෙන තමයි කතා කරන්නේ. හැබැයි මම යනකොට මට ලියන්න පුළුවන් කතා කිරීම එක්කම. මොකද මේ මාස්ටර් එකක් කරලා ගියේ කතා කරන්නේ ලියන්න. ඒ වගේම පුරුදු. යා මම බැරි කාලේ කතා කරා. අන්තිමට මාස් දෙකක් මට was perfect. And මට කියපු එක දෙයක් තමයි ප්‍රොෆෙසර්. විමල්, you have relatively high convincing power. Convincing power. ඒ කියන්නේ යමෙකුට යමක් තේරුම් කරවා දීමේ හැකියාව. Convince වෙන්න ඕන. ඒකට communication කිව්වහම ඒක ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. The way you speak, the way you appreciate others' idea, the way your body language. So communication includes all these things. Therefore, communication, right? Skilled negotiators can adapt their communication techniques to listeners' demand. By creating clear communication, you may avoid misconception that may restrict your ability to reach an agreement. සමහරු කියනකොට කියනේවා තේරෙනවද කියලා බලන්න. තේරෙයි. අනිත් මිනිහට තේරෙන්න ඕන මේ මිනිහා කියන්නේ මොකක්ද. ඔව්. පැහැදිලිවම අව එක්කෙනෙක් තමයි පාටලි සහ මේ අනුපාලක කියන වෙනස තමයි. දෙන්නටම ඔය ඇබිලිටි එක. අනුර ටිකක් not soft. අරයා soft. නෙවෙයි but relatively little voice එක එහෙම පොඩ්ඩක් වෙනවා. ඔය දෙන්නට මොකද තියෙන්නේ? මහින්ද රාජපක්ෂ මම දන්නේ එක්කම ඔය දෙන්නට තියෙනවා. Right? And also, content එකක් තියෙනවා. යමක් කන්වින්ස් කිරීමේ කියන්නේ හොරකම් කරන්නේ කොහොමද? ඔව්. ඔව් ඉතින් මේ කොහොම හරි but whatever, right? So communication and right active listening. I'm not going to read out everything, just highlighting main points. So we are, yes, right, reaching. I'm expecting to stop at 3 o'clock, right? 3 o'clock. Is it okay? I can drag it for even 4:30. But because I hope that even though sometimes I'm very short. Right? You will be able to understand what I say. I believe, right? If not, please tell me. Okay. Active listening. Active listening is the capacity to maintain and undivided focus on a speaker. Undivided focus.
ඒ කියන්නේ එක දිගට අකණ්ඩව එයා කියන දේ අහගෙන ඉඳමින් ග්‍රහණය කරගන්න ඕනේ. Right? On a speaker. Right? Comprehend their message. Absorb the information and answer, right, appropriately. Unlike passive, right, listening, which is the act of hearing a speaker but failing to retain their message. මං කිව්වේ අහන්න ඉන්නම් වල අහගෙන ඉන්න බෝන එකක් කියලා බලන්න. ඒක නෙමෙයි active listening කියන්නේ. So you can read it. I'm not just highlighting the main point. And emotional intelligence. Emotional intelligence is the capacity to regulate one's own emotions and to identify the emotions of others. තමන්ගේ emotions එක පවත්ව ගන්න අනිත් අයගේ emotion එක හඳුනා ගන්න අපිට හැකියාව තියෙන්න ඕන එක තමයි emotional intelligence කියන්නේ. So being aware of your emotional dynamics during a negotiation might help you maintain your right composure and focus on the fundamental concerns. If you don't like the present negotiation process, explain your need for a break so that both you and the other side, right, may return, right, refreshed. මොකද කරන්න ඕනේ? negotiate කරනකොට මේක wrong යනවා වගේ තේරෙනවා නම් එතකොට Tamantත් කේන්ති වෙන්න පුළුවන්. So break it for a while. For a while in the sense maybe 10 minutes, 5 minutes. දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ තෝරනවට වඩා ආගියුමන්ට් යනකොට මොකද කරන්නේ? 5 minutes එකට පානවා. අදානයි. Right? ඊට පස්සේ so it is kind of a, you know, I mean, maintaining something like, you know, emotional the intelligence. Return repress. And next, expectation management. What does it mean? Just as you may approach a negotiation with a well-defined objective, the opposing party can almost certainly have its own. Just as you may approach a negotiation with a well-defined objective, කොච්චර හොඳින් ඒක සංවිධානය කරගෙන මේ negotiation එකට ගියත් the opposing party, අනිත් පාර්ශවය, විරුද්ධ පාර්ශවය can almost certainly have its own. එයාලගේම වෙනම එකක් තියෙනවා. Right? එතකොට if you suspect you and the other person may not agree on conditions, right? If you suspect you and the other person may not agree on conditions, you may choose to change your expectation. And skilled expectation management entails striking a balance between being an right assertive and constructive negotiator. අපි පොඩ්ඩක් කියන අනේගොල්ලෝ යනවා නම් ඒ එන විදිහට අපි කියන්නේ අර එන විදිහට ගහවලුවස්ස එහෙම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ මේ expectation management කියන එක විවිධ අයගේ හයි බලාපොරොත්තු තියෙන. ඒක අපිට එක ගැළපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒ වගේ වෙලාවක එක බැලන්ස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. Right. Adaptability. Adaptability is necessary characteristic of a good negotiator. Each negotiation is unique and the circumstances of a single negotiation, right, might vary. For instance, an engaged party may quickly alter their demands, right, according to their interest, while it may be impossible to prepare for every eventually, right, a skilled negotiator can reach quickly and advise a new strategy if necessary. කියන්නේ මේක පාපවසරයක් ගිහිල්ලා කියව ගන්න adaptability. කියන්නේ situation එකට adapt වෙන්න ඕන. right? එන විදිහට වෙන strategy එකක් ගේන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒක තමයි හොඳ negotiator කෙනෙක්.
දැන් ප්‍රශ්නේ වෙන පැත්තකට යනවනම් අරගෝලා අපි වැදගත් කාරණාවක්. අපි වෙන පොඩ්ඩක් පොඩි ස්ට්‍රැටජි එක වෙනස් කරේ. මේ දිගටම කරා. well දැන් ඒවාගේක අර පොඩ්ඩක් විරුද්ධ අදහසක් අපි ඒක බලමු කතා කරලා පොඩි this kind of adaptability is required, right, to become a very negotiator. I have done plenty in my life this negotiation process because as a person I'm adaptable. Right? I know my skill. I'm not overemphasizing, but I know my skill. Before I go for negotiation, I mean the table we facilitate because employer and the trade union just we facilitate. When it comes to conciliation, so I study before go to table. Union demand, right? What are their requirements and the company profile and what has happened? Everything I learn. And also, I ask my legal people and to come and help me. So that is how we learn. So therefore, you have to have adaptability, right? Skill. The next one, persuasion. What does it mean? Persuasion involves encouraging, motivating, or changing your audience way of thinking, right? Persuasion. You need to have ability to motivate, encourage your audience, right? With regard to what, right? Motivating or changing your audience way of යාළගේ හිතන විදිය වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒක මොටිවේට් කරන්න, ඒ වගේම ඒක එන්කරේජ් කරන්න, මොන කරන්නද? චේන්ජ් කරන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා we have persuasion ability. අපි audience එකේ දෙක දහ ගන්නවා නම් හිතන්න employers ලා මේ පැත්තේ when it comes to collective bargaining the workers are trade union other side they are fighting each other. There is no persuasion, not at all. The employers both and the trade union leaders, if someone is arguing continuously, the other party, or when you are speaking from the employer point of view, when you are speaking from sitting, this side on the table, when you are talking to trade union leaders, you must be able to motivate, encourage, and change their attitude or their way of thinking. Their way of thinking. Maybe කියන දෙයක්. අපි යාළ අරගෙන තුනා කියලා අපි එහෙම වෙන්න නෑ. Facts and figures are very important, right? And instead of showing very arrogant face, better to be with smiles. Look to people with a smile and appreciate. So these are the persuasion skills. Okay, and skills. A negotiator can include skills. A negotiator can include their audience, right, interest and motivation in their speech. A good negotiator may know what types of argument their audience may like and the correct moment to communicate their message. කෙනෙක් අනේ හැටියට අනේ ගහන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මුස්සේ හිතන විදිය තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව act කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. Right? Okay, well. And by doing this, the negotiator can change the audience beliefs and behaviors and open opportunities to share their objective. දැන් සමහර මිනිස්සු කතා කරනකොට බලන්න මේ මිනිස්සයා කියන දේ ඇත්තනේ. දැන් සමහරලාට අපි තරහකාරයෙක් වුණා. දැන් අපි අකමැති මිනිස්සු ඉන්නවා පොලිටික්ස් ලා. right? සමහර අය වුණාට කතා කරනකොට අපි නියුට්‍රල් අපිට යම් දේවල් අපි කැමති නැහැ. හැබැයි ආ කතා කරනවා. ඔය මොන වුණත් තරහකාරට මම කැමති නැහැ හැබැයි කිව්වත්. එහෙම කියලා කියන වෙලාවල් තියනවද නැද්ද?
That is, kind of, but then that person persuaded me. The person who has made a speech has, what do you call this, persuasion skill. And then next, planning. Planning or negotiation takes strategy to ascertain new objectives. Negotiation takes strategy to ascertain your objective. Consider the best case scenario. In scenario හදන්න ඕන අපි. Planning එකේදී worst case scenario එකේ කොහොමද? Right? ඊළඟට right ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම best case scenario එකේදී කොහොමද? Right? So plan කරන්න ඕන. Consider the best case scenario, the last favorable offer, and what you may do if you don't reach an agreement. But best case scenario, the last favorable offer, and what you may do if you don't reach an agreement. Agreement a successful negotiator requires the capacity to prepare and plan for a future event. සරාදී තියෙන event එකට plan කරගන්නවා. ඒක negotiation එකක් තමයි bargaining එක. ඒකට plan වෙන්න ඕනේ. Planning skills are necessary for the negotiating process, but also for determining how you may implement the terms. Like planning, නිකම්ම කොල කැලලක් විතරක් අතේ අරන් යන්න බෑ. බලන්න එක්තරා නම කියන්න හොඳ නැති හින්දා මම කියන්නේ ඌ ටිකක් පඬිතයා හරිද පඬිකම වැඩි වෙනවා මොකක්ද ඒක ඔළුවට ගහපුවා එක්කනේ හැබැයි එයා හිටියා මේ representative කෙනෙක් ඒ කියන්නේ ambassador නැත්නම් ඒකට කියන්නේ ambassador නෙමෙයි representative to the United Nations, right? Anyone අපේ outsider කෙනෙක් ඒ කියන්නේ carry diplomat කෙනෙක් නෙමෙයි එයා ඔය ඒකේ තියෙන විවිධ සාකච්ඡාවලට ආගියුමන්ට් වලට යනකොට එච්චර පොත් ගොඩක් අරගෙන පොත් කලින් කියවලා ටැග් ගහගෙන ඒ තැන් පෙරලා මේකේ අහවල් එක you can't say like that. I would like to draw your attention to the book written by Fidel Castro. Right? එහෙම කරන්නේ අර ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් political science. ඉතින් ඒ වගේ මොනවද මේ මිනිසුන්ගේ තියෙන කොලි preparation very important. Huh? Nah. Now. Oh, huh? You're in. Oh, but this man, doctor, yeah. Nah, I'm going to see you. It's only there. Lanjut. Well prepared man. Good. Yaගේ article උනත් හරි බරයි කියලා තේරුම් ගන්න හරි අමාරුයි. හරි බරයි. So we are also learning from them. යාලගේ තියෙන qualities වලින් අපි ගන්න ඕන ඒවා ගන්න. Right. So next one, ladies and gentlemen, integrity. What does it mean? Integrity or adhering to strong ethical and moral beliefs is a necessary negotiation skill. Integrity means adhering to strong ethical and moral benefits. It is necessary negotiation skill. Adhering to strong ethical. Yani, මොනහරි beliefs විශ්වාසයන් තියෙනවනේ අපේ. Strong. ඒව මත අපි පිළිගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මුකුත් ඒව නැතුව කියන එකට මොකක් හරි උත්තරයක් දෙන එක නෙමෙයි. Have to have very strong, emotional and ethical base. Right. Being kind and right, truthful, being kind. Being can city mean kind, karunika, meaning, and truthful enables the other side to believe what you say. Over truthful, you can විශ්වාසනීය භාවයේ රකින්න තෙක්
සහ ඔබ කාරුණික වෙන තෙක් ඒකෙන් අනිත් අයට ඔබ කියන දේ විශ්වාස කිරීමට හේතු ගැනීමක්. That is what we mean by integrity. The other side can expect you to keep your obligations as a negotiator and to avoid over promising to establish right credibility. So these are, we have a couple of, another two as well. Decision making skill. When you යන්න එපා. Trade union එකක leaders ලා වුණා decision ගන්න බැලුව සමහර අය එනවා discussion වලට ඇවිල්ලා parent union එකෙන් අහලා mother union එකෙන් අහලා නැත්නම් executive committee එකෙන් අහලා කියන්නේ. So they should come to the table. Why they can't come? ඊට පස්සේ වෙන්නේ අහලා කියන්නම් කියලා ගිහිල්ලා ආයෙසරයක්. හරිද? ඒක නිසා effective negotiators can make decisive decisions during the negotiation. During the negotiation agreement, it may be essential to reach a compromise. Look, this what I have compromised, right? Who compromised? Employers also compromise and the workers compromise, then come to a situation where equilibrium takes place. Right. It is necessary for you to respond swiftly. As a negotiator, your choices may have long-term consequences for you or the business. It is critical to consider your alternative, right, throughout thoroughly as going back and forth between your alternatives in the absence of a definitive solution may cause needless tension. ඒ කියන්නේ decision making ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. පස්සේ ගිහිල්ලා කියන්නම්, ඇවිල්ලා කියන්නම්, ඊළඟ වටේ කියන්නම් කියන එක නෙමෙයි. එකයි මේ කියන්නේ in short. The last but not least, the bottom line. Collective bargaining is the process. What? It is a process in which workers join together to demand higher wages, greater benefits, or improved working conditions. By negotiating together as a unit, they can negotiate with much more leverage than they would have alone. In modern economies, collective bargaining has been essential to the creation of an industrial middle class. Yani alut thing ඔය modern economies අලුතෙන් එනේ වියට්නාම්, Thailand මේ වගේ රටවල් වල collective bargaining එක හේතු වෙලා තියෙනවා modern ඒ කියන්නේ මොනවාද මේ the creation of an industrial middle class. මේ collective bargaining මොහොමයක් තියෙන industries. යහරා benefits වැඩි වෙනවා. benefits වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ income එක වැඩි වෙනවා. income එක වැඩි වුණාම එයාලා යන්නේ කොහෙද? ඌව ඉඳලා middle class එකට. එහෙම වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් වියට්නාම්, Thailand, right? මේ වගේ රටවල් ගත්තාම ඒවයි මේවට හේතු වෙලා තියෙනවා. Middle class. So, any questions? Let me ask from the participants from online. Did you understand? Was it very clear or not? Yes. Okay. Who is Ahmad? Are you participating from some other country? No. He is the one? Okay, right. And there are few others, but they are not responding. Okay. Anyway, if you are not responding, either you have understood everything perfectly or you have not understood anything. Thank you very much and have a good day. I'm winding up. Oh, you have any question from the physical audience? No. Okay. So let's wind up. Thank you.